Welcome back from the lunch break. Council, are we ready to continue with the witness? If so, please proceed. Yes, we are ready. The witness is being brought. Thank you. Welcome back here, Imam. I hope you have enjoyed TRRC lunch. I do. Yes, wonderful. And so I remind you that you're still under oath, and I hope that we would finish today. So before the lunch break, we have talked about how your activities. I'm very sorry. We have talked about how your activities have been hindered by Yaya Jammeh during his presidency. We talked about your radio program Yete, how that was terminated. We talked about your programs at GRTS, which was yanked off the air, apparently on the instructions of Yaya Jammeh. You have also had a talk program on Ramadan. That too was on GRTS. Yes. What happened to that one? Balañ doon dem break waxtaanee nañ fi yëngu-yëngu yi nga xam ne yaa ngi ko doon def te nga amoon ci ay gàllankoor yoo xam ne mu ngi bàyyeekoon ci Yaya Jammeh waxtaanee nañ fi tamit programme yi nga xam ne yaa ngi ko doon def te tuddee ko yeete ak it programme yi nga xam ne yaa ngi ko doon def GRTS am na it beneen programme boo xam ne ñu ngi ko daan ooyee Talk on Ramadan ndax boobu itam yaa ko doon def GRTS nga ko doon def. waaw ba nga gisee Gamtel ci jamonoy Bakary Njie ubbi. Yes, Gamtel at the time when Bakary Njie was head of the department. daf ma taanoon di diisoo man ci mbiri l'islam. He selected me and was discussing with me about things in Islam. bokkoon na ci léeg-léeg ñu def lu mel ni raful yi leeg yu demee noonu. Sometimes this was part of it. We used to do raffles and things like that. soo jëndee credit card am na benn number am na boo it's very clumsy. If you buy a credit card, there sometimes used to be a number, clumsy, something clumsy about it. am na scholars yu ko gisee ne carte la dafa haram. Some scholars saw it as gambling and it's haram. am na scholars yu ko gisee ne it's a motivation maanaam pour njaay la ñu ko tasji u tujaar yi. Some saw it as part of trading where they do it to encourage customers. yooyu yëpp dañ ci daan waxtaan. We used to talk about all those things. ndax Bakary ku doon sàmm digganteem ak dagana haram moom dafa gëm yooyu. Well, Bakary was something who was very careful about things forbidden. Bakary joxoon ma programme Gamtel moo ko doon sponsor. Bakary gave me a program which was being sponsored by Gamtel. at mu nekk weeri koor may wax Talk on Ramadan. Every year during the Ramadan month, I used to do a program called Talk on Ramadan. mu ne dafa bëgg mu nekk ñetti làkka Wolof Pël Soose. He said he wanted this program in 3 languages: Wolof, Mandinka, and Fula. waaw te am na lum ci defu tegoon itam lu amoon solo.
And there was something important also which was involved. Munko tudde won sa sukuri ndogu. It was called sukuri ndogo. That's sugar for your breakfast. Ramadan. Man nekk ci programme bobu. I was doing that program. Be am jamano madem. Until there was a time I went. We record door. The Ramadan started. Madem pour recording. I went for the recording. Patena turi ndaw si way xamna papam suma xarit lañ jeng la santa domi Badara Jeng la. I forgot the lady's name, but her father was my friend called Badara Jeng. Ko Alaji Badara Jeng yal nako Yalla yerem. May Allah have mercy on him. Ñu dem be door recording. We went up we went and started the recording. Ndaw si ne ma Imam nga balal ma de ñu ne yow waruñ la fee record. Then the lady told me, Imam, forgive me, but I've been informed that we should not record you here. Te suñ la record yi duñ ko ñëmé play. And even if we record your program, we will not have the dear mind to put it on air. Mu ma dégg mu ngi ci dëkk bi. She's hearing me because she's inside the country. Mu ne ma ne ko waa lu waral loolu. I asked her why that. What's the reason for that? Mu ne ma nga dem laaj ko Modou Sanyang jamono ju Murtay mooy director bi. She told me, well, you can inquire that from Modou Sanyang. He is presently the director. Ma dem ci Modou Sanyang. I went to Modou Sanyang. Ma ne ko ñun de dañ doon record waaye ndaw si ne nañ stop because man waruñ ma fee record waruma appear on TV. I told Modou Sanyang that, well, I came for us to record and we were recording, but the lady told me to stop the recording because we shouldn't record you here and we cannot broadcast this program too. Mu ne ma Imam xam nga ne su dee man rek dinañ la record. Then he told me, Imam, if it is me alone, we will record you. Mu ne ma waaye sa gaay yi la rek. He said, but it is because of your people. Ma ne ko suma gaayan. I asked him, who my people, who are they? Mu ne ma léegi ku fee wax danga war a dem Supreme Islamic Council ñooñu la war a jox laysin pour nga waare. He told me it is the people at the Supreme Islamic Council, all those who used to preach here, now you have to go to the Supreme Islamic Council so that they can give you a permit to come and be able to preach. Ma ne fu wax jooju jógee. I said, where did that order came from? Mu ne ma xanaa State House. He said, well, the order came from State House. Ma ne ko baax na. I said, okay. And when she said the order came from State House, who do you think gave that order? La waxee ne ndigal li State House la jógee kan nga foog ne moo joxe woon ndigal loolu. Professor James Junkun Jammeh la. The order came from Professor James Junkun Jammeh. Yeah. Kuy na State House jamono jooju rek kooka rek a fay wax. When anybody mentions State House concerning an order, he's the only person who will pass orders like that. Did you also encounter with this problem with any newspaper that operated in Gambia? Ndax amoon nga benn jafe-jafe yu ni mel ak benn kayiti xibaar yoo xam ne mu ngi doon dox fii ci réewi Gambia? Well, a problem of closure of a newspaper because on account of you. Problème boo xam ne am na kayiti xibaar yoo xam ne tere nañ ko pour mu dox ngir yow sa mbir. Am na ñaar yuñ close on because of interview buñ publish bu ma defa ñoom. There were 2 newspapers which were closed because I had an interview with them. Standard ci la woon. Standard was one of them. Ak bu Madi Cissé boobu xaw ma Gambia Daily lañ ko xaw ma. And Madi Cissé's newspaper, I cannot remember whether it was called Gambia Daily or what. Gambia, something like that. And what happened on this particular occasion? Lan moo xewoon ci xew-xew boobu noonu? Waaw ci laa dellu Gamcel. Yes, that's the time I went back to Gamtel. Fekk bo time boobu Cham moo nekk director bi. By that time, Cham was the director. Ci laa de wax ko ne gars yi ne suma programme bi duñ ko record. I went and told him that they said they will not record my program. Because dañ ma tere télé bi. Because I am presently stopped from doing programs at the TV. Ma ne ko léegi nag time bu maa amee check buñ ma fayoon. And at that time, I was having a check which they paid me. Ma ne ko check baa ngi. I said to him, then here is the check.
He said, no, take it. This check is for your Ramadan breakfast sugar. yow bañuloo dem defi ko ñoom ñoo bañ pour nga def ko. You didn't refuse to do the program. They stopped you from doing the program. noonu laa demee. That's how I went. te loolu it beneen firnde la. And that's another revelation. bu laa woon ne waa ji dëgg toppee woon na ma mbooro. To show that truly the man really followed me. Mbagunjur. How? But that aside, in 2012, something important was happening in the country concerning prison inmates, and you had something to say about that. Could you tell us the event? Gannaaw loolu nag am na xew-xew bu amoon atum 2012 mu aju ci ñi nga xam ne ñoom lañ téye woon ci kaso bi ndax di ñu mun a wax xew-xew boobu di ñu ci mun a wax dara. waaw xam nga dafa am jamono. You know, there was a time. Yeah, comme ni baaxoo di ko def o Supreme Islamic Council ak religious leaders am yi. Just as usual, Yaya Jammeh and the Supreme Islamic Council or some religious leaders. mu woon leen ne am na ñoo xam ne foog mu rey leen. He informed them that there are certain people he will have to kill those people. te su ko paree def bugut kenn ku ko ñaan. And if he is ready to do that, he doesn't want anybody to appeal to him. te su ko defut dina naan sàngara dina yéey mbaam. And if he doesn't do it, he will drink alcohol and he will eat pork. boobu yoon noonu la waatee woon. That was the swear. That's the way he swore that time. mu dëgëral wax ji lool. And he emphasized these words. xam bu ma xam Yaaya. The way I know Yaya, xam naa ne lu bon lu mu digee dina ko def. I know that whatever bad he promised to do, he will do it. ca ëllëg sa laa jóg. The following day, I got up. ma dem ci Imam Trrc. I went to Imam Trrc. ma ne ko lii de ëpp na. I told him this is becoming too much. What position did Imam Trrc hold at the time? jamono jooju Imam Trrc moom ban ma xaama la yore woon. jamono jooju mooy imam bi gën a mag ci Banjul mooy imam ratib bi. He was the Imam Ratib, the head of the imams in Banjul. ma ne ko dañ ci war a dem wax ci. I told him, well, we should go and discuss about this. ndonte man xaj na duma mun a dem te soo ootee bi yoon dinaa try ñun ñëpp ñu dem. Usually me, I cannot go there. But this time, if you call for a meeting, I will join you people. ndax su ko defee du ko jëriñ dara du jëriñ réew mi. Because if that is the thing, if it is that way, it will not be useful to him or the country. Imam ne ma Baba man ñemeñu ma. Imam said, Baba, I am afraid. li daal jéggal ma ci. For this one, please forgive me. ma wax mu woon ma daal ngantaam. And that was Imam Trrc, Imam Ratib. waaw. ma jógee foofu. I left there. ma ñëw dajeeg Ablaye Fati ci boori Africell. I came and met up with Ablaye Fati around Africell. Who was this Ablaye Fati you're talking about? Ablaye Fati mi nga wax ni. moo doon Elimaani Yaya Jammeh ci jamono jooja. In those days, he was Yaya Jammeh's imam. te it mu ñu jegeñante lool mun nañoo wax. And we were close, we can discuss. ma ne ko lii su ko waa ji defee dina métti de. I told him if he does this, it will be very painful. What was it you told him that if Yaya Jammeh did, it would be difficult? mooy execution lan nga bi ko wax ne bu ko Yaya Jammeh defee dina métti. mooy execution bi mu dige woon. That's the promise he made that he will kill some people. For you, what was the problem with regards to those executions? ci yow lan mooy woon jafe-jafe bi li aju woon ci mbiri rey yooyu. dama gëmut rey. Me, I don't believe in killing. bëgguma rey. I don't want killing. bëgguma fekkee fu ñoo reyee. And I don't want to be anywhere near where they are killing people. bëgguma nekk ci réew mi rey it. I don't want to live in a country where they are killing people. te ma am cër ci réew mi.
and I have a share in the country. Manako dañ ci wara waxi. I said we should go and talk about this. Mune ma bàyyi ko suñ loxo. He said, okay, then leave it in our hands. Ñun xam nañ niñ ko toppatooy. We know how to take care of it. Ma ne ko baax na. I said, okay. At this stage, did you hear any rumors about human sacrifice? Jamono boobu nag ndax amoon na benn ngunu boo xam ne déggoon nga ko lu mel ni daal dañoo rey nit ki pour mbiri jalang wala yu mel noonu. dëgg bàyyiwuma ko woon xel ci jamono ji wax dëgg yàlla. Well, truly, around that time, I was not thinking about it, and I haven't had it, and I didn't put my mind on it. ñu toog. We were there. Be am jamono rek mu siiw ne jël nañ juróom-ñeneenti nit. ci kaso bi ñu rey leen. There was a time until it became widely publicized that they took 9 people from the prison and they were killed. ñi naan lu am la ñi naan amut. Some people denied it, but some people said it was true. How did the government respond to the allegation that it has happened? nguur gi ñoom lan lañ waxoon ci tuuma boobu ñu leen tuumaaloon ne amoon na reyoon nañ ay nit. ñoom ñu ci tontu. yaa gut ndax ñaar ñetti fan la jël mu ñëw ci GRTS. It didn't take long, 2 to 3 days. That's the time when he came to GRTS. maa ngi fàttaliku Fat Camara moo read news boobu. I can remember it was Fat Camara who read that news. saxal ne rey nañ ñooñu. Saying that they've killed those people. muy lu métti. Which was very painful. li ma la ka laajte mooy ñooñu ñan lañ. What I first asked about was who were those people. ñu tudda ci kenn koo xam ne xamoon naa ko bu baax ba ñuy ndaw ñoo daan fo. They named somebody among those 9 people whom I knew very well because when we were young, we used to play together. Who was that? mooy Lamin Dabo waa Bakote bi. It was Lamin Dabo who came from Bakote. te kooku ci jamonoy Jawara lañ ko tëjoon. And that man was imprisoned during Jawara's regime. Was it at a time we had death penalty or at a time we no longer had death penalty? jamono boobu nag ci lañ amoon ne ku rey nit ñu rey la ndax amuñ ko woon jamono boobu. boobu laa ca dee lente na ma. Well, I cannot ask that question. But we can assume clearly, therefore, that even if he was convicted at a time where there was a death penalty, the abolishment of the death penalty subsequently would have automatically commuted the sentence to life imprisonment. bu fekkee woon sax ne yoon daanoon na ko ne dañ ko war a rey daxa bi nga xam ne daxoon nañ loolu génnee ko ci suñ luwaa réew mi loolu mënoon na ko muccaloo sax ci rey boobu nga xam ne moom lañ ko war a rey. loolu ku géeju ci luwaa ko mun a xam waaye du baabale. Well, somebody who is well versed in law is the person who will know that, but not Babali. li ma bëgg a daal. What I want to say. gannaaw ba bañ announcé loolu ba pare. After that was announced. Gambia door nag ñu def ay délégation ci kaw délégation di dem ci président di ko won ne defuloo dara lii ba tere réew ko di dem ci vice président jamono jooju Aïssatou Ndiaye Seydi mooy receive gars yi delegation upon delegation. That was the time when people started making delegations, delegation upon delegation, going to the president, telling him that, well, you didn't kill these people, maybe it's the law. And in fact, it was Aïssatou Ndiaye Seydi who was receiving these delegations. Imam, it's not clear to us what the delegations were going to the president or to the vice president to do. What messages they were conveying to the president. Imam, leerut ñu tànneef yooyu nga xam ne ñoo doon dem di jaar ci Aïssatou Ndiaye Seydi ban bataaxal lañ doon yóbbu pour eggee ko président bi. liñ daan wax de ñu koy dégg ci rajo bi télé bi ñu ne pa daan gis mooy président bi reyut leen waruñ ko cee sikk mel ni ku koy layal. What I used to hear, or what people used to hear, was that the president didn't kill them.
Well, this was what it was being said around. The Supreme Islamic Council def press conference. To the point of the Supreme Islamic Council called for a press conference. Ñu ne President reyut ñi Sharia moo leen rey. Saying that the president didn't kill these people. They were killed by Sharia. Press conference boobu soo seetee si internet bi sax mu ngi fa. If you look at the internet, that press conference is still in the internet. Bañ ko defee ma jël paper bi dem ba ci Lamin Touré office am. After that, I took that paper and went all the way to Lamin Touré's office. Ma ne ko lii ngeen bind nii du lu wér warut am. Who was Lamin Touré? Kan mooy Lamin Touré mi nga wax ni? Moo doon te ba tey moo nekk President Supreme Islamic Council. I took the paper and I went to Lamin Touré's office and told him that what you wrote here is not right. And he was the president of the Supreme Islamic Council, and up to date he is the president of the Supreme Islamic Council. He showed me that, well, they had no choice. They have to do it. Did he say why they had no choice and why they had to do that? Déedéet laajuma ko loolu te àgguñ foofu it. No, I didn't ask him that, and we didn't even reach that point. When he said to you that they had no choice, what did you learn from that? Imla wahene amuñ ci ben pexe yow naka nga déggé lolu lo ci jàngé ban jàngat nga ci am. Moy dafa moytu rek. That shows that he was just being careful. Waaye li ma jàngale jàng. But what I read is what I learned is what he learned. But what do you think he was being careful about? Wa lan nga foog ne ndax loolu la doon jéema moytu. Tata li ma dal bu ko dal. Just that what happened to me shouldn't happen to him. Let's call a spade. Tell us exactly what you believe he was afraid of. Nañ jublu nak ci dëgg bi lan nga foog ne dëgg moom loolu la doon ragal. Duma dee wax ci lu ma fokk lu ma uur rek lay wax. I don't say things that I just thought. I always talk about things that are very clear to me. Te moom waxut ma li tax munu cee wax lu cooy sam. And he didn't tell me why he cannot say anything about it. It is not his what choice. was your belief? Yow jamono jooju nag lan nga gëm. Mooy li ma la wax dama gëm ne dafay moytu rek moom. That's what I said. I said that he was just being careful. Not only was he being careful, he was afraid. Emutoon rek ne daf doon moytu de da foog naa dafa ragaloon tamit du loolu. Ku ragalay moytu di. Well, somebody who is afraid is the person who does things carefully. Then accept the fact that he was afraid? Well, kon nangul nak ne won dafa ragaloon. Man newuma fi pour nangu wala bañ dama fi ñëw rek pour wax li xew. I'm not here to agree or to disagree. I'm just here to say what happened. And what happened was he was afraid. Man dama jàppare moo daf doon moytu. Well, what I can say is that he was just being careful. Because he was afraid. And whatever you are careful about is something that you are afraid. He was being careful because he was afraid. Lolo dafay des ci yow nga jokkale tomba yi. That's left to you to add one and one. You see the law. Here we want to connect all the dots so that when we read the record later on, it would not leave any room for doubt. Xam nga fi ci mbiri loi dañoo bëgg jokkale tomba yépp mu leer nga xam ne ëllëg si biir bu ñoo leeral xibaar yi du am benn ñaari xel ci mbir yi ñoo wone. Waaw xam nga yéen ñi jàng loi xam ko yéen a ci xam loolu man li ma xam la laa mun a wax ma nit. Yes, you people who read the law, you know that. But me, I didn't do the law, so me, I cannot say anything about that. What is interesting here is that they took positive steps to say something about the matter. Did he say why they had to issue a press release? Were they instructed to do so? Li ci gëna am solo mooy ñoom
dafa am ay jéego yoo xam ne dañ ko jël maanaam daal mel ni dañoo faral mbir yi léegi ndax wax nañ le lan moo tax ba ñu génnee kayiti xibaar googu di ko feeñal kàddu yooyu muy press release bi. déedéet laajuma ko te waxut ko it. No, I didn't ask him about that, and he didn't say anything about it. li ma ko wax daal. I told him. Before you tell us what you told him, could you clarify for us again what they said in their press release? léegi ndax mun nga ñoo leeralal daal ñoom lan lañ wax ci xibaar googu nga xam ne moom lañ feeñal muy press release bi. mbir mu yàgg la. It was a long time. xaj na duma ci mun a jaar exactly niñ ko waxee woon. Maybe I cannot state exactly what was said. waaye li seen press release bi wund daal moo di ne. But what the press release showed was. ne ñii Yaya reyut leen sariya ci boppam moo leen njëkk a rey ndax dañ leen tëjoon death sentence. Was that Yaya didn't kill these people? It was the Sharia which killed them because they were locked up on a death sentence. And you believed that this was erroneous, correct? te gëmoon nga ne loolu mbir la boo xam ne daal du woon lu am. ab njuumte la. am njuumte la woon. góoma ndax njuumte la ndax ñoom itam xam nañ. Well, I don't believe whether it was erroneous because they also know. xam nga yaa ngi wiire mbir mi beneen boor waaye man fi ma nekk laa ne. You are going around about the thing, but me, I'm standing at the same place. man li ma wax mooy. Me, what I said is. daf doon moytu. He was being careful. boor bii nga jël fi ñoo mujjee ji mooy naa wax ne dafa ragaloon. What we are leading to is that so that I can say that he was afraid. déedéet waxuma loolu man. li ma gëm mooy. dootuñ la fa yóbbu. li ma gëm mooy. What I believe is that. daf doon moytu. He was being careful. te li ma gëm mooy. What I believe is that. moom jàng na xam na ne sariya reyut ñii. He is a land person. He knew that Sharia didn't kill these people. ndax sariya suy rey nit dañ lay àtte ci sariya ci alquran ay qaadi ñooy toog àtte la. Because if Sharia is killing people, some qadis have to sit down and do the trial, whereby if the person is convicted by Sharia, then they do the trial according to Sharia. In your belief, he misled the public. yow ci sa gom-gom daal dafa mel ni dafa réeral askan wi. xëy na am na ñum ci réeral waaye mënut a réeral ñëpp nag. Well, possibly he misled some people, but there are people he cannot mislead. Maybe he misled some people, but me he cannot mislead me. But it was intended to misrepresent the true position of Sharia. waaye lii dafa mel ni jubluwaay bi mooy rek pour ñu leeral nit ñi ci li nga xam ne dëgg-dëgg mooy taxawaayu Sharia. foog naa council daf ne waa ji dafa intend. loolu la ci jublu woon. waaw moom lam intend moo ko xam man xawma loolu. Well, what was but his what's the intent? effect? mooy layal waa ji. That's just to say sweet words to the man. To what? Say sweet words to the man, or No, to lie in favor. in favor. That's it. To lie in favor of the man. li xew daal ma ne ko kon man it dinaa def suma press release. Well, I also told him that then I will also do my own press release. Why did you think it was necessary for you to do your own press release? lan moo foogoon nga foog ne ndax jar na yow tamit pour nga def sa press release si boppa. ndax islam it bugga na ko leeralal. Because Islam wants things to be very clear. Islam dafa am genuine cases waaye amut good lawyers. Islam has genuine cases, but it doesn't have Imam good lawyers. lu xew rek ñu ne islam la. Whatever happens, they say it's Islam. fekk yu ci bari du islam. And in many cases, it is not Islam. looloo taxoon ma dem man itam ma def press release. That's why I also went and I also did a press release. ci suma press release. In my press release, ma wone ne waa ji fi mu ne nii rey na gaa yi ba pare.
I showed that, well, the man has killed these people already. Ana luy njëriñ li. What is the use now? Lu yàq der. Just to spoil the name, his yàq turi réew mi. and to spoil the country's name. Yeah, Imam. We have looked it up. Fortunately, it's been found a report in Fox News, and it reads as follows. Yeah, Imam. Léegi seet nañ ba gis ci xibaar bu bàyyeekoo Fox News te lii lañ ci wax. Ne Gambia, Islamic Council supports execution. Ne ci biir réewi Gambia, Supreme Islamic Council ñoom ànd nañ ci rey nit. It says the highest Islamic body has endorsed President Yahya Jammeh's recent decision to execute 9 death row inmates. Ñu ne mbootaay bi nga xam ne moo gën a mag ci wàllu islam fii ci biir réewi Gambia ànd nañ ci Yaya Jammeh li nga xam ne rey na juróom-ñeneenti nit yoo xam ne ñu ngi nekkoon ci kaso bi. And it ended up, okay, let me just read a little bit more. It says the executions on August 24th sparked widespread condemnation around the world. Rey boobu nga xam ne moom la rey ñii ñaar fukki fan ak ñeneent ci weeri August nit ñu bari ci àddina si ŋàññe nañ ko. But a number of Jammeh's loyalists have voiced their support, including on Tuesday, the Gambia Supreme Islamic Council. Ci bari nag ñoo xam ne ay farandoori Jammeh lañ ñoom ànd nañ ci bokk na ci talaata ji waa Supreme Islamic Council li nga xam ne feeñal nañ ko ci. The Islamic Council said that Jammeh had a mandate to order implementation of the death penalty. Supreme Islamic Council wax nañ ne Jammeh nag am na doole bi pour joxe ndigal pour doxal li nga xam ne moom lañ Supreme Islamic Council war a def. Jammeh has remained silent about his decision to carry out the death penalties. Jammeh nag moom dafa noppi ci li nga xam ne moom la def pour rey ñooñu nga xam ne ñoom la rey juróom-ñeenti nit yooyu. But his supporters have made frequent processions to his office at State House to express their approval. waaye ñi nga xam ne nag ñoo di farandooram ñoom ay yooni yoon ñu ngi dem ci State House pour won ko ànda boo xam ne ànd nañ ak moom ci jëf jim def. Although Jammeh said he planned to execute all the prisoners on death row, there has been no word about what will happen to the 38 remaining prisoners who have been sentenced to death. dëgg la nag Jammeh waxoon na ne ñeneen ñi fa des yépp te tëj leen ne dañ leen war a rey dina leen rey waaye nag amul yenn kàddu yoo xam ne jëmale nañ ko ci fanweer ak juróom-ñetti nit yi nga xam ne ñu ngi leen tëj ci kaso bi jamono boobu. yow nag Council ñi nga dendool ñoo la ëpp njëriñ foofu de du ba fi yow ñooy lijjanti ba indi ko. The people near you are more useful than me because whatever you want, they'll search for it and bring it out. Exactly mooy li ma doon wax rek. Exactly, that's what I was saying. Man ba ma defee press release. When I did my press release. For Standard ñoo ko cover. Standard newspaper covered it. Ak paper Madi Cissé bi. And Madi Cissé's newspaper. ñu publish ko. And it was published. ca àjjuma ja ma xutba ci. And I did a sermon about it on Friday. ma wone ne execution bi du yoon du Islam du diine te warut. I said that execution was not right. It is not part of the religion, and it is not correct. It is not right. ma ne loolu Supreme Islamic Council di junja anna nafs bin nafs wal ayn bil ayn boobu life to life eye to eye tit to tit boobu ñuy wax du luwaayi Islam sax faf. Then I said, what the Islamic Council is saying, an eye for an eye, a teeth for a teeth, is not what Islam has propagated. loolu ca jamonoy Nabiullahi Musa la shariatul Musa la tudda. That is the Sharia of the Prophet Musa's time. ba Islam ñëwee rafetlu ko ak options yu bari. When Islam came,
it changed it and made it. It endorsed it. Endorsed it and made it more beautiful. No, it endorsed it and incorporated lots of other options. Okay. Yes. Moo tax ci lañ wax ne soo reyee su nit reyee nit. And that was the time when they said if a person kills another person. Tem rëccu ko mu jéggalu. And he regrets or she regrets what he did and decided to show remorse. Wala nekkul rey bum tey. Or it was accidental. Mun naa joxe ndàmpaay. The person who did the killing can give out a compensation. Su mbokka yale nango booba ndàmpaay. If the relatives of the deceased agree to that compensation. Dinañ d'accord ci musal beneen bakkan bi. Well, they will agree in the case to save another life. Yes, l'Islam encourage loolu itam pour jéggalante. Islam also encouraged that to forgive each other. Wone ne kuñ reyal nga jéggale te Yàlla tax. Saying that anybody who kills and you come to forgive kuñ reyal. Anybody who they kill your relative and they decide to forgive because of Allah. Yàlla moo yore sa pay. Then Allah is the entity who has your pay. Mel ni bakkan ak bakkan balaa muy taxaw. Just like a life for a life before that will stand. Dafa am jéego yu bari yu Islam jaarale doomi aadama yi pour ñu jàmmoo. There are many ways that Islam took for people to go through in the name of Islam. Bakkan ak bakkan bi mooy last option bi. A life for a life is the last option. Ma ne waroon nañoo jaar ci yooyu yëpp. I said they should have gone through all that. Ma tëjee ma ne nag. Then at the closing I said. Léegi rey nañ. They have already killed. Ana niw yi. Where are the dead bodies? Dañu war a joxe niw yi. They should give out the dead bodies. Seeni mbokk defal leen li war ci nit ak niwam. To their relatives to carry out the burial rites that's due to them. Ba ma defee loolu. When I did that. Këyit yi gàddu ko. The newspapers took it up. Ci lañ close Standard. That's the time when they closed the Standard newspaper. Ci lañ close paper Madi Cissé boobu tam. And that was the time they closed Madi Cissé's newspaper. Ci la jàmm jeex pour manit. And that's the end of peace for me also. Bor bu set. Every day. Maa ngi ci ay jafe-jafe. I find myself in difficulties. Ay telephone calls. Some telephone calls. Ay threatening words. Threatening words. Am ñu may digal naa génn réew mi. People were advising me to leave the country. Yeah, Imam. When the other Imams seem to have endorsed the planned execution, when they defended it, you spoke to the Standard, and this is what you have to say. I spoke to who? The Standard newspaper. Yes. Yeah, Imam. Bi nga xamee ne yeneen imam yi ñoom ànd nañ ci rëy boobu nga xam ne moom lañ rey ñooñu moom la président bi rey lu ñooñu am na loo xam ne nag kàddu yoo xam ne gaaral nga ko Standard te lii nga fa wax. They asked you the question as follows. Dañ la laajte yi lii lañ la laaj. Other imams defended it, but you spoke out against it. Why? Yeneen imam yi ñoom dañ ci ànda te yow mi ànduloo ci lan moo tax. And this was your answer. Te lii nga ci tontu woon. It's not in quotations. It's not in quotation marks. Nekkul ne luñ dañ wane wuñ ci ne liñ binda noonu nga wax exactly. Wane wuñ ne li nga wax exactly loolu moo fa nekk. So, but it's a paraphrase of your answer. Waaye loolu dafa dañ ko jëlee ci sa tontu bi. And this is what they said. Te lii lañ wax. Before the execution take place, when Jammeh called religious leaders, balaa ñoo def rey boobu bi Jammeh ooyee njiiti diina yi.
he told them he was going to execute all the death row inmates. Daf leen wonoon ne képp koo xam ne téye nañ tëj nañ la te dañ la war a rey ñoom ñëpp dina leen rey. I publicly appealed to him not to execute them. Ci laa sàkku ci moom ne bu mu leen rey. In my sermons in the mosque, Ci suma xutba bi ma def ci jumaa ji. I said those people are already behind bars, so they are no longer a danger to the society, and killing them will never bring a good name to the Gambia. Li ma fa wax mooy ne ñooñu dey ñu ngi leen téye ba pare ñu ngi leen tëj ci kaso bi ñooñu amul dara loo xam ne dinañ ko mun a def looy mun a yàq fii ci biir réew mi so bon nag rey leen amul benn njëriñ. And that will never bring a good name for the Gambia. Te loolu nag du indi benn turu rafet pour réewi Gambia. And he should please forgive them. Te ngelaw ñaan naa ko pour mu baalal leen. He went ahead and executed them. Moom nag mu dal di dem rey leen. And after 3 days, I saw a press release from Gambia Supreme Islamic Council. Gannaaw ñetti fan rek gannaaw loolu ma gis kayit boo xam ne Gambia Supreme Islamic Council ñoo ko binda. And in that press release, they said Yaya hadn't killed anybody. Te ca kayit booba wone nañ ne de Yaya moom reyut kenn. That the killing was Islamical. Ne rey biñ def dañ ko jaarale ci yoonu Islam. Gambia Supreme Islamic Council tried to justify it. Gambia Supreme Islamic Council nag ñu jéem pour wéral loolu. They wanted to take the brand of Islam and just justify the executions. ñu bëggoon a sukkandiku nag ci wàllu Islam pour wéral rey googu nga xam ne moom la def. I am not somebody who will keep quiet about these things. Man nag duma nit koo xam ne dinaa noppi waale loolu. I met the president of Gambia Supreme Islamic Council, but I could not convince him because the release was already out. Gisee naa ak ki nga xam ne mooy président bu Supreme Islamic Council waaye nag mënuma wecci xelam ndax fekk na kayit googu génn na ba pare. I invited all newspapers, but unfortunately only the Standard, The Point, and Daily News published my story. Oyoon naa nag kayiti xibaar yépp waaye nag Standard ak Daily Newspaper ak Point ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo ñëw uyu suma oote bi. When I spoke, I paid the price. waaye nag ba ma waxee moom ci laa fay daal mbir mi ci kàddu yi nga xam ne moom laa joxe woon. It went on to say, ñu continuer nag ci kayit googu di wax ne. It was reported that they asked you to say the Standard misquoted you so that they could pounce on the newspaper and its editors, but you refused. ñu ne ñëw nañ ci yow nag pour nga weddi ne yow yaa wax loolu ci kayiti xibaar boobu bu ko defee nag ñu mun a dal ci kaw kayiti xibaar yi waaye da nga bañ. Is that true? ndax loolu lu am la. You answered as follows. lii nga tontu woon. They told me several times that if I wanted to have my freedom, wax nañ ma ko ay yooni yoon nag ne su ma buggee am suma jàmm. I should tell them I was misquoted. dama leen a wax ne day liñ wax man waxuma ko. I imagine that this was published way after this event. foog naa nag lii nag dañ ko feeñal gannaaw bu xew-xew bi amee ba pare. But the important thing here to learn is that this is what Jammeh said, this is what the Islamic Council said, and this is how you responded to it. waaye li ci am solo liñ ci jàngee mooy ne daal liñ ci feeñal mooy lii la Jammeh wax lii la Supreme Islamic Council wax ak yow tamit lii nga ci wax. Was it like that? noonu la demee. Good. 100%. Council, just a minute. Was that report also from Fox? No, this is from Standard newspaper. Oh, Standard, okay. Yes. Thank you. I think I put that in the record. Yes. Okay. So, yeah, Imam, after that sermon that you gave, after the newspaper, the press release, and the sermon, people started calling you to tell you that you should leave town. Why were they telling you to leave town? Yeah, Imam, gannaaw sa xutba yooyu ak xibaari kayit yi nga xam ne moom lañ feeñal yépp am na ñu la doon digal nag ne nga daw génn réew mi lan a tax ñooy la wax ne nga daw génn réew mi. dañ xamoon lu ma xamut. Well, they knew something that I didn't know. Which was? loolooy lan. li ma doon yoot. What was creeping towards me.
xam nga olof ñu ne. You know, the Wolofs used to say, mag tëdd na seen lu xale bu yéeg gisut. an old man lying down could see something that a child standing cannot see. Suma mag Imam Modou Ka ca Hamdallah. My elder, Imam Moduka at Hamdallah, di suma bàjjen Rakiba. and my aunt Rakiba. mooy papi Professor Ka. That's Professor Ka's father. su ma daan seeti fajar la dee ñëw. If he wants to come to me, he will always come at Fajar time. boobu dama julli Early hours of the morning. dama julli ji fajar ñëw rek fekk mu ngi toog suma bunti kër. I went to pray Fajar and I came back. I found him sitting at my compound's gate. ma ne ko yow xanaa fii nga fanaan. I asked him whether you spent the night here. mu ne ma de niti teeru dang leen a njëlu wala doo leen fa fekka. He said, well, no, people living in the urban areas, we have to go to them early in the morning or you will not meet them there. ma ne ko aksil mu ñëw. I said, okay, come in, and he came in. yal na ko yàlla yërëm. May Allah have mercy on him. kenn dafa jooy. He cried that day. ma ne suma rakk a génnal réew mi. He told me, my younger brother, leave this country. mu ne ma sa mbokk yi gañe nañ la. Said, your relatives, naka? gañe nañ la. Well, your relatives have won. mu ne ma sa mbokki ustaas yeeg elimaan yi boole nañ la nguur gi. Your fellow ustasis and other religious imams have reported you to the government. mu ne ma dinañ la jàppale te du yàgga. He said they will arrest you and it will not take long. mu ne ma bu ma laaj fu ma ko déggee bu ma laaj ku ma ko wax. He told me not to ask him where I had it or not to ask him who told me. mu ne ma waaye maa toog ci mbooloo. He said, but me, I was sitting in a crowd. mu ne ma xam nga ne li nga sant ma sant ka. He said, your surname is Leigh and my surname is Ka. ñu bari xamuñ liñ bokka. A lot of people don't know how we are related. mu ne ma boole nañ la borom réew mi de. He told me that they have reported you to the head of state. te mu ne ma suñ la jàpput. He said, if they don't arrest you, xaj bu la rombati tuddee ma ko. if a dog passes you, name that dog after me. ma reebe bugg a dee. I laughed. ma ne ko dew ma fenn. I told him that I'm not going anywhere. ñu waxtaan ba ndeewu ma yóbbu ko mu ñibbi. We chatted there until after some time. Then I conveyed him. He went home. mu dellu Bruce bi. He went back to Brusubi. ma ñibbi suma kër. I went back to my home. jamono jooju. In those days, toog naa ñaari weer. I sat down for 2 months. am naa advice from different people. I got advice from a lot of people, different people. different institutions. From different institutions. Amnesty International. Amnesty International. woon nañ ma. Warned me. American Embassy. The American Embassy. woon nañ ma. Warned me. EU jamono jo ndaw si fa nekkoon suma xarit la tudda Agnes. The lady at the EU at that time was called Agnes. She was my friend. ñëpp wax nañ. All of them talked to me. may leen man xam naa ne dinañ ma jàppa. I told them that I know that I will be arrested. waaye su ma jàppee dinañ ma bàyyi. Well, but if they arrest me, they will leave me one day. mu nekkoon lu diis. It was something very heavy. suma njaboot yëpp. My xejatuñ family, ba bés bañ ma jàppee. until the day I was arrested. suma juumu December 2nd. If I remember properly, it was December on the 2nd. maa ngi jógee Bruce bi benn saraxi 40 days. I was coming from Brusubi where I attended a 40 days charity. maa ngi ak ci kër boori 10 yooyu. I arrived at home around 10. balaa ma paak seen naa ñaari pick-up benn ngi ci koñ gi fi ma duggee beneen baa ngi suma kanami kër. Before I parked, I saw 2 vehicles. One was in front of my compound, the other one was just behind. maa ngi ànd ak Modou Ndiaye. I was along with Modu Njai, suma childhood friend la. a childhood friend of mine. ñu àgga duga. When we arrived and went in, ma dem si meeku pare ñëw toog ñu pare pour reer. I went and took off my clothes and I came back. We sat down just to take dinner. That I would imagine that would be 10 p.m. and not 10 a.m. loolu bon fukki waxtu ci guddi la woon de du ci suba. ci guddi la woon. It was at night. am ñaar ñu ñëw. 2 people came in. ñu ne ma Imam dañ la soxla Banjul. And they told me, Imam, you are wanted in Banjul. Did they tell you who they were?
And their names? waxoon nañ la ñoom ñan lañ ak naka lañ tudda. ma ne leen Banjul si fan. I asked them, where in Banjul? ñu ne ma headquarters. They told me at headquarters. ma ne ko headquarters si fan. I asked them which headquarters were. ñu ne ma NIA. They said at the NIA. ma ne waa ji naka nga tudda. I asked the man his name. kenn ki mu ne mu ngi tudda Sana Seydi Kan. One said his name is Sana Seydi Kan. ma ne keneen ki yow noo tudda. I asked the other one, what is your name? mu ne mu ngi tudda Haruna Suso. He said his name was Haruna Suso. ma ne ma baax la mele ma reer boobu. I said, that's good. Okay, can you excuse me for me to have dinner? Imam, I know we had established this before, but let's get the date again. It was 2nd December 2012. yaakaar naa loolu. Well, I think that... Proceed, please. léegi ñu ne ma baax na. They said, okay. te état bés boobu càkkri bu neex la amoon reer. I had a very nice dinner. It was sour milk and couscous. te fekk suma jabara ngi dem America ma suma doom rek a nekk ci kër gi mu ngi biir ba 10. At that time, my wife had gone to America. I was at home only with my daughter, and she was heavily pregnant. bugguma mu yëg ko xamul maa def ba du ko yëg. I don't want her to know what was going on. ba ma reeree ba pare ma dugg suma néeg. After dinner, I went into my house. ma ubbi suma loka bi. I opened my locker. ma génne $15,000. I took out $15,000. ma ne suma doom dañ ma jël si. I told my daughter, these people came for me. waaye téyel xaalis bi la. Take hold of this money. lu ngeen ci soxla ngeen jënd ko ba ba maa ñëw. Whatever you need, you can buy it out of this money until the time I come back. mu jooy. She cried. mu ne ma baaba fooy dem. She asked me, Father, where are you going? ma ne ko fu soob yàlla rek laay dem. I said, well, I'm going to wherever Allah decides. ma ne ko bul wori. I told her, don't worry. noonu ma call OJ. That's the time when I called OJ. ma ne ko gars yi may OJ benn la fere sëñ bi. yéen nit yi lu waa da ngeen bëgg lu leer trop. OJ is nay leer rek. OJ is one person here. su ma ne OJ ñëpp xam nañ ko. If I say OJ, everybody knows him. so mooy Omar Amadou Diallo. It's the person called Thank Omar you very Amadou much. Diallo, former Minister of Agriculture. former Minister of Agriculture. Gën naa leer fi mu ne. It's now clear. ma ne ko gars yi dañ ma jël si. I told him, these people have come to pick me up. mu ne ma lu ñu ñan la. He asked me, who are they? ma ne ko kenn ki Sana Seydi Kan la tudda keneen ki Haruna Suso. I told him the other is called Sana Sedikan and the other one is called Haruna Susu. ma xam nga leen. He asked whether I know them. ma ne ko déedéet xaw ma leen de waaye loolu lañ wax. I said, no, I don't know them, but this is what they said. mu ne ma laaj leen seen ID card. He told me to ask them their ID cards nga maaj ko seen tur. and match it with their names. ba ma jox suma doom ji xaalis ba pare. When I gave this money to my daughter already, ma ne Sana can I see your ID card. I asked Sana, can I see your ID card? mu génnee ko woon ma. He took out his ID card and showed it to me. ñu ngi fa bind Sana Seydi Kan. And Sana Sedikan was what was written ma ne on the keneen card. ki. The other one, ñu ngi fa bind Haruna Suso. and the other one's ID card also, it was Haruna Suso written on it. noonu ma call Gamco Trrc. That's the time when I called Gamco Trrc. suñ youth leader bi fa nekkoon muy Omar Diba. The youth leader there at that time was Omar Diba. ma wax ko ko. I told him what's happening. fa ma ko waxee rek. Just as I told him, ci la jokkoo Fatou Nangam Jaw Maane xaw ma nekkoon America time boobu. that's the time he communicated with Fatou Jaumane, who was in America at the time, ak suma benn friend ñu ko Bruce Knott. and a friend of mine called Bruce Knott. nekkoon na deputy American ambassador. He was one time deputy American ambassador here. mu call ko New York. He called that man also in New York, ne ko jàpp nañ Babali. telling him that Babali has been arrested. kooku office am ci UN building bi. His office at the UN building, soo wàccee rek ci nga am Amnesty International. if we just come down the stairs, that's where the office for Amnesty International is located. In or opposite the UN building? no, it's
UN tam am nañ fofu office why is opposite the UN building. Second Plaza. Exactly. UN has a place there, but it's opposite the UN building. Second Avenue, I think. Second Avenue. Yes. UN Plaza, Second Avenue. Yeah. Wow, léegi dafa wàcce rek second bi floor bi. He just came down to the second floor. Mu wax ko Amnesty International. And he informed the Amnesty International office. Léegi bañ génnee ma ne ñale man suma moto laay yóbbu. When we came out, I told them, well, I'm going to drive in my car. Ma ne Moon Njaay dugal ñu dem. I told Moon Njaay, come in and let's go. Sana Sedikan ne ko déedéet. Sana Sedikan said no. Moon Njaay kay duga man. Said, Moon Njaay, come into the vehicle with me. Haruna na duga ak Imam. Let Haruna come into the vehicle with Imam. So Haruna took suma right. Then Haruna sat on my right. Ci mbaaxam ak càgganteem. Well, because of his kindness, ak his càggante. Carelessness, mu bàyyi ma may call fu ma neex. he left me. I was calling anywhere and everybody that I want to call. Ci laa call suma gaay BBC. That's the time when I called my people at the BBC. Ma call suma gaay New York. I called my people in New York. Agaguma Denton Bridge sax. I have not even arrived at Denton Bridge. Mu seetaan ma rek waxul dara moom it. He just looked at me, but he didn't say anything. Ma gërëm ko ci lool. And I thank him for that. Ñu dem ba àgga. We went until we arrived. Ñu ne ma paagal sa moto fale. They told me to park my vehicle and look. They pointed to a place. Where did you arrive? NIA headquarters. Former GPMB. Fañ daan jéeyee garte. It was at Office Kaba Jallow. NIA former office of Kabajallo, where GPMB was located. Ak Lamin Juara. And Lamin Juara. You're making me laugh, man. Léegi. Now, ma gaare suma moto. I parked my vehicle. Ñu escort ma ci seen reception bi. They escorted me to their reception. Ñu palpe ma. Then they searched me. Loolu lagwe ji ndongo la xam nga ko? Yes. Palpe kañ xam naa. Ah kay génne suma wallet, tiki suma montar, lamba suma yépp, simmi ma. They took my wallet, my watch, and some other things, and they took off my clothes. Ñu dugal ma fa ci benn saal bu ndaw. They put me in a small room. Duma ko fàtte mukk. I will not forget that. Dama duga toog rek. I went in and just sat down. Ñuy tàgge Sëñ Mansour si Tiwaawoon bés boobu la gaañu. That was the time they were announcing the obituary for Mansour Sy in Tiwaawoon. Moo tax duma fàtte di ji Mansour si mukk. He died that day. This is why I will never forget Mansour Sy's death. Ñu téye ma fa ba boori 1 ci guddi. I was there until 1 o'clock, 1 a.m. Am na ku fa ñëw. Somebody came there. Suma juumut Bakari Biaye la tudda. If I am not mistaken, the person is called Bakari Biaye. Was the person working for the institution, for the NIA? Kooku daf doon liggéey NIA. Kuñ tocco NIA moo ko doon coordinate. Well, buñ. Kuñ musa tocco NIA moom moo ko daan coordinate. Any person who has ever been tortured at the NIA was coordinated by that man. Ba ma ko gisee ma xaw koo xàmmee. When I saw him, I nearly recognized him. Ma ne ko yow doo daan liggéey GUC. I asked him, well, didn't you ever work at the GUC? Mu ne ma xakañ maa ngi doon liggéey stores. He said, yes, I was working at the stores there. Ma ne ko yaa ñoom Demba Jaawo. I said to him, you were there with others like Demba Jao? Mu ne ma waaw. He said, yes. Waaye dama ko gisee for some reason suma xel dalul ci moom. I saw him for some reasons. I wasn't, it looks like I didn't know him. Wasn't comfortable with him. I wasn't comfortable with him, yeah. Kabunkala dafa xiif. So ma toog ba boori 1. I was there till around 1 o'clock. Ma gis am ñu ñëw. I saw some people come in. Ñu ngi mel ni ay ninja. They looked just like the ninja. ñëpp doo xamee kenn ñëpp a ngi maskaw. You will not recognize anybody. They were all wearing masks. What color clothes? Black. They were wearing black. mooy ñi ñoo wax black wala jongulasi. They were the people called black or the junglers. ba ñoo romba rek. When they were passing by,
caretaker bi ci fi ma nekkoon ci reception bi. The caretaker at the reception where I was. Name? Mu ne moom ci boppam Demba Jaawo la tudda. Mu ngi dëkk Talinding. He said his name is Demba Jao and he was living at Talinding. Mu ñëw mu ne ma gars yi ñëw na tey dina métti ci yow. He said and told me, yeah, they have arrived and it will be very hard for you today. Mu ne waaye mu ñaan rek loo gis dina jeex. He said, but just bear. Whatever you see will come to an end one day. Ma ne ko mooy ñaan. I asked him, who are these people? Mu ne ma gisuloo ba ñoo romba. He told me, didn't you see them when they were passing? Ma ne ko gis naa leen. I said to him that I have seen them. Ma toog rek yàggut. I sat down there just for a short time. Moom Demba mu ñëw ubbi bunta bi yóbbu ma ci taax mi ci kaw. And Demba came and opened the door and he took me to the story building upstairs. Ba ma àggee ma fekk ñu ngi fay lampa bi ñëpp a ngi toog bëri baa ngi lëndëm ñuul. When I went in there, I found the lights all switched off. The place was dark and they were sitting down. Ba ma duggee rek nekk am na ku laaxu ci bunta bi. When I went in, on the whole, somebody was hiding behind the door. Dama ñëw ba romba ko rek mu mbéjee ma gannaaw. After I passed him, he came out and slapped me from behind. Xam nga mbéjee gannaaw baaraam yi ci bët bi la ñoo des. And you know that slaps from behind, usually the fingers come and connect with the eye. Moo tax ñu bari seen bët yi yaaxu nañ mbéjee gannaaw yooyu tax. A lot of people who were tortured there had their eyes spoiled because of damaged because of those backhand slaps. Wala ñu ñëw, you know what I mean? Or they will come and give you a double slap on your 2 ears. When the man slapped me, he spoke to me in English. You calling yourself Imam? He said, you are calling yourself an Imam? I'm not calling myself Imam, but I'm an Imam. I told him, I'm not calling myself an Imam, but I am an Imam. Here is Oga before God. He told me, here it is Oga before God. Here is Oga before God. He said, here it is Oga before God. Okay. I said, okay. Why dinga xeti sangara si dafa uppa. But the smell of alcohol was overwhelming. Ñu commencé di ma dóor. And that's the time they started beating me up. Simmi ma ba ma set ni ma suma yaay juree woon. They stripped me naked like how I was born. Amul boor buñ ma dóoree wut. And there was nowhere on my body where they didn't beat me. Di kick. Some were kicking me. Di fay cigarette suma kaw. Some were putting their cigarettes butts on me. Waaye xam nga Yàlla ku bari yërmande la. But you know, God has a lot of mercy. Bakkan duy enu lu antanut. A life cannot take up anything that it cannot carry. Su mbugal bi méttee da nga mel ni ku xum. When the pain is too much, you just look like somebody who has fainted. Mujjee gi du may dégg dara. Towards the end, I don't hear anything. Du ma dee yëg dara. And I don't feel anything. Ñu tuur ma ndox. And they spilled water on me. Du yàgg ma jógaat ñu continuer. For a short time, I'll get up, and when I get up, they will continue their beatings. Were you able to identify anyone amongst them? Ken. Ken laa ci munta xàmme. I cannot recognize any one of them. Did you subsequently hear about the identities of any one or more people who were involved? Ndax gannaaw gi déggoon nga wala nga xàmme wala dégg ci ay tur nit yoo xam ne ñu ngi bokkoon ci loolu. Waaw am na bu yàggut tukki na. Yes, not long ago I traveled. Maa ngi seetaan TRRC bi. I was looking at the TRRC sitting. Funnily enough, waa ji ak suma mag ñoo bokk turandoor mu ngi tudd moom itam Umar Amadou Diallo. Funnily, the man has the same name as my brother. He also is called Omar Amadou Diallo. Moo waxal boppam mu ne moom bokk na ci ñi ma doon tocco. He himself stated that he was among the people who were beating me, who were torturing me. This one was Oya and not OJ. Oya, exactly. Oya la. This one is the man called Oya. The man, for some reason, I have been OJ's victim for many ways.
And for me, for one reason or the other, I have been OJ's victim in so many cases. Man OJ momo wara compensate. It is OJ who should compensate me. Suma ware sa deka bi ñu ne OJ tax muy wax. Even if I preach, they will say it is because of OJ, that's why I'm talking. Xamuñ ne man suma digënté OJ mbokale ñoo bokk benn maam. They didn't know the relationship between me and OJ. Me and OJ, we share the same grandparents. Ñoo juddoo benn kër. We were born inside the same compound. Ñoom OJ suma pa leen yar jàngal leen. People like OJ were trained and brought up by my father, and he educated them. Why in many ways do ñoo déggoo sax ci politique. But in many ways, we don't even agree in politics. Seeta mu dem be OJ tam mooma doon tocco ndeke. Look at it. It was another OJ who was also torturing me. That was why the other day I called him and said, OJ, leave me. You have really troubled me. He laughed. Really. And on that fateful night, what kind of water did they use? Was it cold water or regular room temperature water or hot water? No, it was cold water. I think it was fetched from a refrigerator. But if your body is really warm, whatever comes on you, however cold it is. After the first session, up to the time they poured cold water on you, what injuries did you sustain? Jamono ji nga xamne ñu la doon mitital nonu be bañ la sotti ndox mu sedda momu yan façon yi gañu nga mo la dalon. Well, gañu won na lol ci gannaaw. Well, I really had injuries on my back. Almost 2 months. It was almost up to 2 months. They cannot be healed. Medical treatment. And where they locked me up, I was not offered any medical treatment. So I was just there with my wounds. And flies coming on after me. For months. So you had lacerations on your back? Wow, I'm not. I don't know. Yes, I don't know, but those lacerations, the marks should be there up to now. And after they poured water on you, did they stop torturing you? Gannaaw buñ sottee ndox mu sedda bu ci sa kaw ba pare nag bàyyi woon nañ dóor yiñ la doon dóor. Bàyyi nañ tuuti. They stopped for a while. Waaye ba nga xamee ne jóg naa. But when I recovered and got up, ci lañ door di ma laaj lu tax man ma bañ Yaya Jammeh. That's the time they started asking me why I hated Yaya Jammeh. May leen dama bañ Yaya Jammeh. I said to them, did I hate Yaya Jammeh? ñu ma dang ko bañ yow xanaa yow kenn nekk élimaan ci dëkk bi. They said, yes, you hate him. Are you the only imam in this country? Ndax yow da nga bëgg ne yaa gën a mun a jàng ñoom Ablaye Fati. Or you want to say that you are more learned than Ablaye Fati? Ndax da nga bëgg ne yaa gën a ragal yàlla ñoom Lamine Touré façon question yi lañ ma doon. Or you want to say that you are more God-fearing than Lamine Touré? Those are the type of questions they were asking me. Lu tax ngay lu xew rek yow yaa dee wax. Whatever happens, you are the person who will talk about it. ñu dooraat. And they started again. dama dooraat. They started beating me. ci loolu lañ nekk def nañ ko ñetti yoon. They did that to me up to 3 times. How many people were involved in beating you? ñaata nit ñoo la doon dóor. bari woon nañ demoon nañ ba juróom-ñaari nit daal lu mu tuuti tuuti. Well, they were a little bit many. They went up to 7 people, however small they may be. Did they use any tools or instruments to beat you? Ban jëfandu lañ doon jëfoo pour di la ko dóoree. ñu ngi amee woon ay cable. They were having some cables. ñi léegi amee ay yar. Some of them had sticks. am na koo xam ne mu ngi amee lu mel ni chain cycle ni waaye moo gën a sew chain cycle. One of them was there. He was having something like a bicycle chain, but it is a little bit smaller than a bicycle chain. So ñu loolu def nañ ko ñetti session ci benn bés bi. They did these 3 sessions in one day. ci lañ ma fa bàyyi dem. That's the time they left me there and went away. Apart from injuries to your back,
Did you sustain any other injuries on that day? Gannaaw gaañu gaañu yooyu nga amoon ci sa gannaaw bi ndax am na yeneen gaañu yoo xam ne am nga ko sa yaram bés boobu. Déedéet. No. So when they left, did they give you back your clothes? Léegi bañ la mititalee noonu ba dem ndax delloo nañ la sa yére yi nga soloon. Déedéet dañ ko fa bàyyi ki ñoo wax Demba Jaawo di caretaker. They left it there. The caretaker called Demba Jao. moo ñëw dimbale ma. He's the person who came and helped me ba ma solaat suma yére yi. until I was able to wear back my clothes. mu yóbbu ma ci benn cell. He took me to another cell. ñu tëj ma foofu. And there I was locked up. fa laa nekk ba suba. That's where I stayed till in the morning. ba gars yi dooree di liggéey si. When people started coming to work. man dégg naa joolaa tuuti. Well, I can speak Jola a little bit. ma dégg driver yi ci ron mango bi. I had the drivers under the mango tree. kenn ki di ko wax ne dégg naa imaam yi Kanifing bi dañ ko fi inde. I heard one of them saying, I heard that the Imam of Kanifing has been brought here. maa ngi ci cell bi. I was in the cell by then. keneen ki ne ko The other one said, yeah? mu ne ko imaam ko ba boo jëppal problème de. mu ne ko imaam bi am na problème de. And he said, this Imam really has a problem. ndeysaan maa ngi ko fàttale ko ba léegi. I cannot forget that up to date. ma nekkaat fa ba ca guddi gaati di same time. I spent the day there till nightfall again. How about feeding? Naka dunda lekka nag. waaw ñu ngi ma xaw ma $25 la ñu doon jox. I'm not sure, I cannot remember, but I think it gave me $25. am na benn young man bu nekkoon foofu ak di caretaker. There was a young man with the caretaker there. ñu ngi ko xamal Lamine Bojang xam Ali Bojang ñu ne. I don't know whether his name was doomi Lamine bàjjeni Bojang. yaaya la moo ma daan jëndali buuroo léeg-léeg jëndal ma bota yeeg yooyu indi ci laa daan lekka. They said he is Yaya's cousin. He's the person who used to go and buy bread and butter or bread and something for me. su reer jotee it am na lu ñu ma daan indi léeg-léeg ñaambee ñeebeeg yooyu am na daal jigéen bu doon jaay boor boobu. At night also for dinner, they used to bring cassava and beans, cooked cassava and beans. There was a lady who used to sell something like that around that place. ca guddi ga ba boori woon the same thing gaa yi ñëwaat. At night, around 1 o'clock, the same thing, they came back again. and they did the same thing again. And they did the same thing again. ma dégg kenn si ñoom. I heard one of them wax leen ci joolaa moytu leen bu leen ko gaañ ci kanam. telling them that be careful, don't wound him in his face. loolu def ci man lu rëy. That did something big on me. ma gëm ne ñi ñu ngi bàyyi xel ne dinaa génn bugguñ ma am légit. Then I believe that these people knew that I will go out. They want me to have mark wounds on my body. ma ne kon yàlla ngi fi ba tey. I said to me, then Allah is here till now. noonu lañ nekkee. On that day, do you recall for how long they beat you? Bés boobu fàttaleku nga ci ñaata waxtu lañ la dóor. walaay doo ko dee xam ndax ñoom dañ laa dóor ba nga kolaat rek ñu dem toog continuer di naan di manifeste ba ngaa jógaat ñu ñëwaat. Well, it can be 2 sessions, it can be 3 sessions. ñoom looloo seen liggéey foofa daal. It's difficult to know. What they do is they'll beat you up to the point when you collapse. They will leave you, go and sit down and start drinking alcohol until when you are able to recover, they came back and do the same thing. Maybe 2 to 3 sessions, that's what they did. On this second occasion, how were they dressed? ñaareeli bés bi moom naka lañ solo. The same. The same. Looking like ninjas? Exactly. Exactly. In wearing black? Blacks. They were wearing And black. facial masks? And masks? Yes. Yes. And this time around, did they ask any questions? jamono boobu nag ci ñaareeli bés bi ndax laajoon nañ la dara. waaw the same thing la ñoo wax rek. Yeah, they were just saying the same things. laaj nañ ma fu ma amee suma xaalis. They asked me where I got my money. man maa ngi amee ñaata kër. How many compounds? fu ma jëlee maa ngi amee ñetti private car fu ma ko jëlee. I had 3 private cars. Where did I get them? ñu ne American Embassy ñoo ma dee fay xaalis. They said it's the American Embassy which was paying me. bare leen Gambia dañ ñàkk rek waaye man jet laa waroon a am du pour moto yi lan.
I told them it is just that the Gambia is a poor country, but me, I should have been having a jet. So ñu laaj ma man naka laa dee amee xaalis. They asked me how I used to get my money. Briefly ma wax leen ci lu tuuti rek. Briefly, I explained something a little bit to them. mooy leen man damay liggéey. I told them, me, I used to work. dama dee am contracts. I used to have contracts. dama dee participate ci yu bari. And I participate in a lot of things. laa dee amee li ma doxalee sumay soxla. This is how I earn what I spend. time bu maa ngi amee benn Range Rover. At that time, I had one Range Rover. mooy leen bii suma doom bu góor a ma ko yónnee. I told them this vehicle was sent to me by my son, suma taw bi nekk Sweden. my elder son who was living in Sweden. beneen bi suma doom moo ko win ci Africell kii bi suma bos la. The other one, I won it in an Africell raffle. My daughter won it in an Africell raffle. beneen bi suma moto la woon. The other one was my own vehicle before. so ci yooyu lañ laa laaj. So these are the type of questions they ask you. ba the 6th date. Until the 6th day, ñu defaat the same thing. they did the same thing. ñu ne ma soo fi buggee génna. They told me if you want to leave this place. Before the 6th day, the first day you were tortured at night. The next day you were again tortured at night. So what happened between the 3rd and the 6th day? The same thing. The same thing. All those days you were tortured? It's systematic. It is systematic. They did the same thing on those days. léeg-léeg dañoo ñëw am na ci ñeneen ñu njëkkee. Sometimes they'll come. There were other people who started it. because man kenn they start with other people. They start with other people yes. and then come after me later. because am na ñeneen ñu ma fa nekkaloon. Because there were people who were locked up with me there. Do you remember who they were? Wallahi jotuñoo miinante because nekkuñu woon ci benn béréb. Well, we were not unable to know each other because we were not together at one place. waaye xam naa ci kenn ci ni ma expliqué na lee woon moom alkaali la ci boori Gunjur dëkk yu ndaw yu fa nekkoon. moom mu ne alkaali la woon foofu waaye kooku dañ ko bàyyi woon afterwards. There was one person who was able to talk to me. He said he was an alkali in a small village near Gunjur, but they released him. ba juróom benneeli fan bi. On the 6th day, ñu ne ma soo fi buggee génna. they told me if you want to leave this place, foog nga wax li ma ñii nga tudda leen wane ne ñoo la ci dugal. you have to name people and say these are the people who made me go into this. ma ne ko ñan. I asked him who. mu ne ma Keba Touré. He told me Keba Touré. Tobacco Road. Tobacco Road. suma mag la woon suma close friend la woon yal na ko yàlla yërëm. He was my elder brother and a close friend. May Allah have mercy on him. ak OJ. And OJ. ak Abdourahman Bari. And Abdourahman Bari. bu Boggal. The Marabu at Boggal. ak American Embassy. And the American Embassy. So in a sense you're telling us that they were trying to force you to implicate or fabricate stories against those individuals you have just named. Exactly. Yes. te may la loolu mënuma ko ndax amut. I told them I cannot do that because that didn't happen. yëf yi gën a métti rek. It became worse. ba fi ma toog mooy di second day. Where I sat down on the second day. ci suba. In the morning. oo nañ ma yóbbu na ma ci benn office. They called me and took me to one office. ma fekk fa ku ñëw wa Sukuta itit Jawara. mu doon liggéey NIA naka tudd Sukuta Jamme. Yes, I found somebody there called Sukuta Jamme. He was working. moo ma doon interrogate like. He was interrogating me. di ma laaj. Asking me. lan nga wax. What did you say? lan nga def. What have you done? ma ne ko suma sermons yëpp ñu ngi ci cassette si. I told him all my sermons are in cassettes. mu indi newspaper li gars yi binda. He brought the newspaper, what they wrote. mu seet yëpp. He looked at all that. Keba Touré boobu moo dem suma kër jël one of my cassettes. It was that Keba Touré who went to my home and took up one of those cassettes. Exactly bi ma wax about the death penalty, about the death execution. Exactly where I talked about the execution of the people. mu indil ko Sukuta. He brought it for Sukuta.
ba Sukuta bindee report am ba pare. When Sukuta wrote his report until he finished, Sukuta asoma li su agee ci big man rek nañ la bàyyi dañ ko mislead understandul li xew. Sukuta assured me that when this written document reaches the big man, they will release you. There is a misunderstanding. Ma ne ko man duñ ma bàyyee noonu. I told him, they will not release me like that. waaye Sukuta moom defoon na lim mun. But Sukuta tried what he can pour ñu bàyyi ma. so that they can release me. Were you in fact released on that day? Bés boobu lañ la bàyyi. No. Was there any point when there was an attempt to release you and you got arrested immediately thereafter? amoon na benn jamono boo xam ne pare woon nañ pour bàyyi la waaye ci taxawaay bi rek ñu arrestaat la. waaw the third day. Yes, the third day. oo nañ ma ne ma tey dañ laa bàyyi. They called me and told me that you will be released today. ma sol suma yére ba pare. I wore my clothes until I was ready. ñu jox ma sumay kayit yëpp. They gave me back my papers. ñu jaarale ma bunti gannaaw. They took me through the back door. ba ma génnee. When I went out, jàkkaarloo physical planning board yi. I stood there facing the physical planning. di dem pour ñibbi. I was going to go home. ma ne waa ji suma caabi moto bi suma moto baa ngi fi. I told the man, my vehicle keys are here. My vehicle is here. mu ne ma bàyyi ko fi ba ëllëg nga jël si ko. He said, no, leave it here till tomorrow. You can come for it. ma dem ba génn rek. I went until I went out. daje yeneen ñaari gentleman. That's where I met two gentlemen. ñu arrestaat ma. And I was arrested there again. dugalaatee ma bunti kanam bi. And they brought me back through the front door. and ci laa gëj a gis biti nag. That's when I missed to see outside. ñu continuer toco bi. And they continued their torturing. ak seen laajte yooyu. And their questioning. ba juróom-ñeneenteeli fan bi. Until it was on the 9th day. So it means to say you were being tortured 9 days continuously. tobuñ ci benn bés. They didn't skip even a day. musuñ ko skip. They never skipped a day. te yëpp nag Bakary Biaye boobu. And all is that Bakary Biaye. ak somebody Gomez waaye dégg naa kooku gaañu na mile 2 xaw ma something like that. And somebody called Gomez, but I heard that he died at mile 2, something like that. kooku moo doon bossi Bakary. He was Bakary's boss. ñoo ko daan coordinate. They were the coordinators. so ma jógee ci loolu. When I got out of that. Do you know the identities of the two gentlemen who arrested you? ñaar ñooñu nga taseeloon bañ arrestaat la ndax xam nga leen ñan la. gis nga man maa ngi amee benn weakness. Me, I have one witness. su ma dajee yow ëllëg ci mbedd mi man duma la xàmmee. loolu ku ne xamee nga ma ko. If I meet with you tomorrow, I will not recognize the person. man foog ma miin la lool xam la soog laa mun a xàmmee am very weak ci wàlli xàmmee. Me, I have to know you very well so that when we meet again, I can recognize you. But my problem is to recognize people. su ma noppay mooy li baax lu ma dégg moom duma ko fàtteeti. My ears are very good. Whatever I hear, I will not forget it again. waaye xàmmee nit yombeewu ma. But to recognize people is difficult. waaye dat Haruna Suso. But that Haruna Suso. papaam. His father. ñu ngi ko doon Baba Suso. He's called Baba Suso. ku munoon a kooraa la. He was a very good kora player. Keba Touré bi ma laa wax nii. The Keba Touré, I'm telling you. daanaka moo ko fayal school fees am ba mu jeexal. He paid school fees for that Keba Suso up to the end of his schooling. Haruna Suso. Haruna. Keba Touré moo amee woon baayam daanaka. Keba Touré was having his father was staying with Keba Touré. ak seen famille yëpp. And his whole family. Keba Touré was taking care of his father and the entire family. So the day 9th, foofu laa bëgg a wax nag tuuti rek. And the 9th day, that's where I want to say something. te ngeen bàyyi ma dem baa ma daw. I told them either you leave me or I run away. ñu ne ma toog ba boori 10-11 yooyu. We are there till around 10 or 11. ñu génne ma ci seel bi ne dañ maa yóbbu bulldozer xaw ma bulldozer time boobu xaw ma. They came and took bulldozer. Bulldozer waaw. They came and took me out of the cell and they said they were going to take me to a place. bañ maa yóbbu ñu ne fii doon nangoo waaye foofu soo demee di nga wax. They told me here you refuse to talk, but if you reach that place, you will talk. ma dem. I went.
ñu dugal ma ci benn office ci kaw. They took me to one office upstairs. When you were going, well, were you able to see the environment or the area, the place where you were being taken to? No, ñoom ñu ngi amee. bañ laa yóbbu foofu ndax mënoon nga xàmmee fi nga xam ne foofu lañ la doon yóbbu ci yoon bi. xam nga ñoom ñu ngi amee li ma la wax tocco yi ma la wax ni yépp. All this torturing I'm talking about. ak fu ñoo mun a yóbbu. And wherever they can take me. dañ amee plastic bags. They had these plastic bags. te looloo gën a métti tocco bi. And that's more painful than the torturing. dañ la ko dugalal takka ko fii. They will put it over your head and tie it around your neck. nga sooy nokki ba plastic bi dafa fatta sa bakkan bi. If you are breathing, that plastic bag will sometimes close your nose. Block your nose. It will block your nose. doo mun a nokki. You cannot breathe. You cannot breathe. suñ laa yóbbu ci biti it. If they are taking you outside, dañ laa dugal ci plastic bag boobu. they will wear the same plastic bag over your head. doo xam fooy dem. You will not know where you guys. waaye li ma la ni dañ ma ko wax ma dégg ko. But whatever they said, I can say, I can hear it. drive nañ bañ àgga ñu yóbbu ma ci kaw. We drove up to the point and they took me upstairs. ma toog. I sat down. waa ji commencé di ma laaj ñu génnee plastic bag bi. The man started questioning me and they took off the plastic bag. Do you know the identity of the person who was questioning you this time around? ki la doon laaj nag ndax bi yoon xam nga kan la. non xaw ma ko. No, I don't know him. waaye dégg nañu naan ko Bojang. But I heard them calling him Bojang. laaj na ma yu bari. He asked me a lot of things. lu ma liggéey ak. What was my job? luy suma problème ak. What was my problem? lan ma joteele nguur géeg. What problem did I have with the government? yàggul mu am call. In a short while, he had a call. dégg naa ci moom ci waxam mu naan I don't think ne I can do much. In his discussion, I heard that he was saying that I don't think I can do xaw ma lu much. kale di wax waaye moom mu ngi ne kii defut dara. I don't know what the other one at the end of the telephone was saying, but he said, he went up to the point saying that this man didn't do anything. bam pare ñu génnewaat ma. When he was ready, they took me out. ñu dugalaat ma ci moto bi. They put me back inside the vehicle. This time around, the plastic bag, was it also put over your head or not? Yes. Yes, they put the bag over my head. ñu waral ma lu yàgga. They took me around for a long time. xaw ma fu ñoo dem. I didn't know where we were going. demoon at one time foogoon naa Janjanbureh lañ maa yóbbu sax. I knew at one point, it was so long that I thought that they were taking me to Janjanbureh. at the end ñu yóbbu ma ci benn béréb xaw ma fa. At the end, they took me to one place which I didn't know. jël suma bagage yéppati. They took all my belongings again. ñu dugal ma foofu benn seel. They put me inside a cell there. ñu ne ma fii mooy Bamba Dinka fii ngaa deyee. They told me this place is called Bambadinka. You will die here. But before or at around the 9th day of torture, did you experience a new and different type of torture? waaw dama tëb foofu. balaa juróom-ñeneenteeli bés bi ndax façon ngi mitital biñ la doon def nañ la yeneen yu uute ak yooyu. waaw that very night sati la woon rek. Yes, it was the 9 days again. yóbbu nañ ma ba ci gannaaw kër gi. They took me to the back of the compound. am na luñ fa gas comme bàmmeel la ñu dugal ma ci biir. There was a hole. They dug it just like a grave. They put me inside the hole. ñu suul ma ba suma dënn bi. They buried me up to my chest. ak seen masque yi. With their masks. ñu ne ma tey soo waxut. They told me today, if you don't talk, tey laa suul jeexal ci. we will just bury you and finish with you. ma ne baax na. I said, okay. nekk naa fa almost 1.5 hours or 2 hours, God knows. I was there up to 1.5 hours or 2 hours. Buried Only God knows. in that grave. waaw. Partly buried. waaw after gars yi ñëw génne ma. Later on, they came and took me out. You still did not talk? waaw ñu ne ma doo wax. They said to me, won't you talk? ma ne lan laay wax. I said to them, what am I going to say? because man I had the confidence tam. But me, I had the confidence that su ma waxee du dëgga. even if I say it's not true. te xam naa ne li ñoo endo moo yóbbu ma ci TV bi.
And I know that where it is going to end up was they'll take me to the TV. Comme niñ defoon ñoom Amadou Sané gaa yooyu. Just what they did to Amadou Sané and the others. Ma nekk fa di wax ju ñorut. This I'll be there saying things which are not even sensible. Ma ne leen. I said to them. Poli ñu ne. The Fulas say. Bone burata baba mai. Not like. Hay du raw bay deena. Yes, there will be no worse thing like the father is dead. Ndaxte dépasse amut garaaw na waaye bu bàyyi dundee mun na koo lijanti waaye baa bu dee. If there is no fish money, well, it will be bad. But if the father is dead, it will be worse. Man dama decide doon ne duma wax dara. I have already decided that I will not say anything. Te it defuma dara. Because I didn't do anything. Léegi ñu yóbbu ma. Then they took me. Bañ ma dugalee ci foofu ñu ne mooy Bambadinka. When they took me to the place they called Bambadinka. Xaw ma woon fan la. I didn't know where it was. Waaye maa ngi jàpp ne pour sori la. But me, I thought that it was a far-flung place. Ma toog ba boori fajar. I was there till in the early hours of the morning, the time for the first prayers. Ma dégga nodda bi. I heard the muezzin calling. Nodda bi muy suma noddi juma. It was the call of my mosque. Seeni Mbay, Seet Mbay. Sheikh Mbay. Seet Mbay. Seet Mbay. Seet Mbay. Moo doon suma noddakat time boobu. He used to be the muezzin caller for me at the time. Ma ne ñi suma bunti kër lañ ma indi. I said, well, these people brought me to my compound's gate. Ci laa soog di reconcile boor yi. That's the time I became used to the area. Ma seet. I started reconciling, you know. Ma seet kaso bi. I looked at the prison. Ma realize fa ay binda yoo xam ne. I saw some writings there. Ndeke Dr. Scarlett Jane moo ko hand over ci man. On the whole, it was Dr. Scarlett Jane. Fala Dr. Scarlett Jane nekkoon. That's where Dr. Scarlett Jane was incarcerated. Ndeke fala Boto Construction tam nekkoon. On the whole, that was the same place where Boto Construction was also incarcerated. Ndeke Bambadinka bere bu ponkal yu bari jaar la. On the whole, Bambadinka was a place where a lot of big men passed through. Ma ne waaw léegi xaaral ma jël suma wàlla ma nit. I said, okay, let me also take my share. And you took your share for how long? Nga jël sa wàlla ci ban diir. Def naa fa juróomi weer ak fukki fan ak juróom ñaari fan ak juróomi waxtu. I spent 5 months there. Ak ñaata fan? 17. 17 days. And 10 hours. And 10 hours. Juróom. And 5 hours. Wow. And you call that your halwa? Waaw loolu xalwa la woon. Nga ooyee ko ne xalwa daal nga duggoon. Waaw ndax. Yes, because. Xam nga dama am benn waay juma naw lool. I had one man, Bulal Naka. Kuma naw. I admire. Somebody who admired me very well. Whom I admire. Whom you admired very well. Very well. Okay. Ñoko Abdul Hamidu Kiski. He's called Abdul Hamid Kiski. Egyptian la. Egyptian. Mu ne jullit pire. He said a real pure Muslim. Kasoom ci dënnaam bi la ne. His prison is on his chest. Su defee lu bon. If he does something bad. Suñ ko jàppee jàppuñ ko xam na ko. If they arrest him or not, he's not arrested, he knows it. Te conscience am dina ko bugg di yar. And his conscience will continue to discipline him. Waaye su deful dara. But if he didn't do anything. Uppa ko doole tax ñu tooñ ko. Then just because he's powerless, that's why they did that to him. Yàlla koy wéttali. It is Allah who will be his companion. Te loolu mooy dëgga. And that's what's true. So for you, being detained at Joswang prison was you were being accompanied by God. Yeah. Yeah. Xam nga ndimbal li ma Yàlla defal tam. You know the help that Allah did for me. Jàng alxuraan lu baax la. Learning the Quran or reading the Quran is very good. Bañ ma fa tiyee dafa Yàlla dafa fa boole benn boy joola mu bugal ma boppam. When I was incarcerated there was a Jola boy who really liked me. Ñu ngi ko Bakari Koli tuuti mu ñàkk liggéeyam. He's called Bakari Koli. He nearly lost his job.
fexe na ba smogul benn kaamil indil ma ko. He tried by all means and brought one camel for me. loolu daf ma dimbale torop. That really helped me. may read suratu Yusuf. I continued reading Suratul Yusuf. dama foog ne ndimbali yàlla la woon. I said it was help from Allah. nit ñee doon jaaxle ci man. People were worried about me ak njaboot gi. and the family. waaye man maa ngi jàppoon ne Yusuf moo fi nekk rek. But I just took it that it was Yusuf who was with me. man maa ngi jàpp ne maa Yusuf. I took it that I was Yusuf. maa ngi jàppoon ne Yaaya mooy Firawna ak jabar ji rek. I just took it like Yaya was the Pharaoh of Pharaoh and his wife. so saa wu ma eewoo rek dama daan eewoo njàmbaarte ak cawarte. Whenever I wake up, I used to wake up with bravery and I feel active. te prison officer itam. And the prison officers there, am na ci ñu baax. there are some good people amongst them. ca suba sa. In the morning, dama ne Bora Koli moo nekk mile 2. it was Bora Koli who was at mile 2. xam nga suñ téyee kilifa yóbbu. When they arrest big men and take them there, da ngaa dégg prison warder yi naan we have a big fish. the prison warders will say, we have a big fish. because ñun tam ñoo daan nekk seen dépasse foofu. Because we are the people who used to be their fish money there. yu bare dee xew ci kaso bi. A lot of things happen in that prison. waaye yàlla na leen umpa yéen. But may it be hidden from you people. Bora Koli ñëw a tiimam bu rëy. Bora Koli came with a big team. ñu ñëw ubbi Bambadinka génnee ma ci. They came and opened Bambadinka and took me out. ñu nuyu wante man. We exchanged greetings. Bora ne ma bul wori. Bora told me, don't worry. fii ku nekk jaar na fi. A lot of people passed through mu mel ni there. ku ma waar. Just like somebody who was preaching me. mu ne ma te bu soobee yàlla du yàgga di nga génn. And he said, by the grace of Allah, very soon you will live here. jamono jooju am na foog naa ki fa jiite woon ul jusma Sanyang la santa. In those days, I think the man leading that prison was called Sanyang. ñaar ñetti fan yu ne dafa daan ñëw seet si ma fa. Every 2-3 days he will come and he will come and visit me. waaye ñeneen ñu ndaw yi ñeme ñoo ñëw boor yooyu. But the junior ones don't have the daring mind to come around there. li ma daan wéetali foofu daal. What used to help me there mooy yooyeeg weñ yeeg melentaan yi. is the mosquitoes and the ants and the flies. te ci suuf. And on the ground, amuñu woon amul dara luñ fa lal. there was nothing spread. dañ fa def comme gravel pour nga doo mun a comfortable doo mun a tëdda. It was constructed with gravel, like it was rough. Was so that it you constructed with gravel, or gravel was just thrown there? dañ ko ci jóor rek. They just poured it there so that you will not feel comfortable even lying down. ci loolu lañ dunda. That's how we were staying. ba mu yàgga lool. Until for quite a long time. boy bi ma la wax ni Bakary Koli. The boy I mentioned, Bakary Koli. dem lijjanti ay carton indil ma. He went out and tried and hustled and got some curtains and brought them for me. waaye mu ne ma suñ la laajee ku la ko jox bu ma tudda de. He told me, if they ask you who brought these things for you, don't call my name. ma ne ko baax na. I said, okay. ci loolu laa dunda. That's how I was staying there. ba juróomi weer yi mut. Until after 5 months. métti woon na torop. It was really hard. How about the food? lekka bi nag naka la meloon. lekka bi bonoon na lool. The food was very poor, very bad. doo xam naka la sax. You will not even know what kind of food it is. waaye koo xiif xamut lu naxari. But a hungry man doesn't know what is not tasteful. ci first 2-3 days yi mënuma koo lekka. For the first 2-3 days, I was unable to eat. waaye ba ma fa amee ñaar ñetti week. But when I spent 2 to 3 weeks there, dama daan xiif ba nama ko sax. I used to feel hungry until I would like that kind of food. waaye suma friends yi nekk America tam. But my friends in America, ñoom Banka Maane. people like Banka Mane, ñoom Musa Jeng. For some reason raise nañ fa funds. For some reason they raised some funds. ba bés ma toog rek. Till one day I was sitting down. am ku ñëw ne ma. There was somebody who came and told me, Imam, xam nga Banka Maane? Imam, do you know Banka Mane? dana ko déedéet. I said no. kuy Banka Maane? Who is Banka Mane? mu ne ma Imam, man maa ngi tudda xaw ma Konte la sant ba ma xaw ma Sana Konte xaw ma Moodu Konte xaw ma
mu ne man xamuloo man sa friend la friend ñoom banka la. He told me, you don't know that me, I am your friend because I am banker's friend. ma ne ko pour man maa ngi jàpp ne yow NIA nga. yow Well, bon I nga. told him that, well, I thought that you were an NIA, you are a bad man. mu ne ma déedéet. He said, no. waaye xaaral think about banka maane dinaa ñëwaat. He said, but wait, think about banker money, I'll come back. mu dem ba ci kanam. He went up to some time. ba boori foo yu mu ñëwaat. Till around 4, he came back. mu ne ba tey xamuloo kuy banka maane. He said, up to now, you don't know who is banker money. ma ne ko xam naa ko lu xew. I said, I know him, what's wrong? mu ngi America. He's in America. mu ne ma daf la yónnee xaalis. He said he sent some money for you. maa ngi amee xaalis bi. And I have that money. mu ne nga wax loo ci bugga. He said, tell me what you want out of that money. ñoom ñu ne. They said, soo buggee ñu yóbbu government court. if you want, we can sue the government to court. soo buggee ñu jëlal la lawyer fii. So if you want, we can acquire the services of a lawyer. soo buggee. If you want, xaalis bi nga seet noo koo def. you just see what we are going to use the money for. waaye yónnee nañ about $25,000. But he sent about $25,000 to you. fekk ci kaso bi foofu. By then, in the prison there, soo amee dara tuuti nga dukku waañ bi. if you have something and bribe people in the kitchen, dinañ la beral loo. they will prepare something good for you. amoon na suma benn jerbaat ñu ngi ko fàtti ñu ko Ibrahima Diallo. I had a nephew who was arrested and placed there, Ibrahima Diallo. moom moo ñoom Scarlett Jaane lañ téyendooroon. He was arrested along with Scarlett Jaane. ma ne ko nga joxal ma ko. I told him, you can give this to him for me. because moom nit ku jàngala dem na ba high school. Because he's somebody who he went up to high school. mujjee gi moom mu ngi kaso ga waaye moom moo amee affaire yi médecine yeeg yooyu. He was in the prison, but he was the guy responsible for all medicine and some other te things. gars yi dem nañ ba óolu ko. And they had already trusted him. ma ne ko jox ko $2,000. I said, give this man $2,000 mu joxel ma ko ci kitchen bi. so that he can give it to the people in the kitchen for mu me. am interest ci man lool. That's how he built this interest in me. every morning mooy dem lijantil ma tea lijantil ma café mu jéegi sax léeg-léeg mu sumagul ba indil ma kaasi ataaya. He was the person in the morning who will go and hustle tea and other things, all my other needs for me. In fact, later on, he used to bring for me. ci la suma food xaw a tane tuuti. That's the time when the food became better. ma ne boy bi li des. I asked the boy, what is remaining? ci xaalis bi. In the morning. ma ne ko may naa la $2,000. I told him, okay, you can also take $2,000. li des nga dem Standard Chartered Bank suma doomam fa doon liggéey. I said the remaining balance, go to Standard Chartered Bank. I have a son working there. nga laajte daughter. Mariam Lee. And ask for Mariam Leigh. nga jox ko. And give the money to her. mu ne ma baax na. He said yes. moom itam mu def exactly noonu. He also did exactly as I told him. But apart from that, let's talk about the services of a lawyer. Were you ever given the opportunity to consult a lawyer? gannaaw loolu nag ñu wax ci mbiri lawyer ndax am na yenn jamono joo xam ne nangul nañ la na pour nga jël lawyer. man dañ ma adoptoon. Me, I was adopted. téyewuñ ma ba mayel ñoom nanguwuñu woon ne ñu ngi ma téye sax. They even didn't agree that I was arrested. the whole perception ak ñoom impression bi ñu wone woon. The impression and the whole perception that they showed outside. ñoom ñu ne xamuñ fi ma nekk ñoom itam ñu ngi maa ut. They said that they didn't know where I was. They were also looking for me. moo tax boo ko seetloo Forea newspaper. That's why if you look at it, Foroya newspaper. jamono jooju paper bu génn ñu ngi laajte where is Imam Babali. In those days, whatever edition they publish, they ask, where is Babali? Imam, what do you make of this situation where you were released through one gate, rearrested and brought back in through another gate? Imam, naka nga gisee jamono joo xam ne ñu ngi la bàyyi woon jaarale la ci benn bunta di la arrestat jaarale la ci beneen bunta naka nga gisee loolu. waaw nga dañ doon jéem a sàmmoo luwaay 72 hours bi ci li ma jàpp man.
Well, they were trying to play the game of saying somebody arrested shouldn't be more than 72 hours in custody without charges. Could it also be interpreted that they just wanted to give the impression that you may have been arrested, but you were since released? They don't know anything about you again. Fogulone tamit dañ doon bëgg a wane ne pour nit ñi xam ne daal bàyyi nañ la waaye gisuñ la daal ñoom bàyyi nañ la xamatuñ fan nga nekk. Mun na cee bokk. Well, that could also be part of it. So, since you never saw a lawyer, and since they were denying that you were in custody, we take it that your family was never informed that you were under arrest. Ñoom nanguwuñ woon nga jël lawyer te sax ñu ngi doon weddi sax ne ñoom ñoo la jàpp fooguloo ne bon mun nañ koo jàppee daal ne sa mbokk yi xamuñ woon fan nga nekk. Waaw waaye xam nga dama am ñetti nit and they were very instrumental ci suma jàpp bi. Yes, you know, I had 3 people who were very instrumental in my arrest. Mainly OJ Halifa Sallah. Mainly OJ and Halifa Sallah. Ak Aïssatou Touré. And Aïssatou Touré. ñi suba bëccëg ngoon xam nañ fu ma nekk. These people, in the morning, in the afternoon, they used to know where I was. Te suma boy bi ma la wax ne. And the boy I named Bakari Koli, who was helping me, he helped me up to the point I had my own mobile there with me. Can you imagine? Can you imagine? Call I used to call wherever I want to call. There was a day ma toog 1 week gisuma Bakari. I was there for 1 week, I didn't see Bakari. I said, Bakari, what has happened? Ndeke social media bi Freedom Radio bu Pandari. On the whole, the social media, Freedom Radio of Pandari. ñoom siiwal nañ ne Baba nga amee téléphone bu daf dee call America. They published the news that I was having a telephone. I am making calls. In fact, I used to call up to America. You were compromised, wasn't it? Wow. Te mu doon dégga it nag. And it was true. Bakari mi dem di ñëw na dégga news bi. Bakari, who used to go and come, had the news. Te mooma indil téléphone bi. And he was the guy who brought that telephone for me. Am naa mu ragalen su liggéey see mun nañ koo téye. And he became afraid, thinking that if he comes to work, they will arrest him. Waaye li Yàlla def bés bi mu liggéey see. But what God does, the day that he came to work, gars yi fekk ñu ngi plan pour ñëw sàcc suma seel bi. That was the day they planned to come and search my cell. Waaye Yàlla du cuune. Why God is man not... xawma ci dara. I didn't know anything about it. Fi ma teg suma téléphone bi. Where I placed my telephone. Bañ fogee bunta bi Bakari amee caabi ji. When they knocked on my door, it was Bakari who had the key. Moo ubbi. He opened the door. Rek mu seen moom moo njëkk a jël téye téléphone bi. He came in and just picked up the telephone. Ah, gars yi di ut. They decided to search. Ki ut su dencee nag du neex a gis di. The man looking for an object, if he decides to hide it, nobody will see it. ñu ut besoon a gisuñ dara. They looked and searched everywhere. They didn't see anything. Kenn si ñoom ne ma danga fi amee téléphone. One of them told me that you have a telephone here. Ah, ma ne ko waa génnee ko. I said, well, take it out. Man de xam fa téléphone ne. But me, I don't have a telephone. Ndax suma diggante Yàlla jamono jooju sax xamoo ne Bakari gi téye téléphone bi. But me, between me and Allah, at that point, I didn't know that the telephone was with Bakari. Gars yi saaj besoon a gisuñ. They searched everywhere and they didn't see any telephone. ñu dem. They went. The following day. Bakari ñoo delloo ma suma téléphone. Bakari came back and returned the phone to me. mu ne waaye moytul de. He told me, but be careful. ma ne ko baax na Yàlla ma musal ci bii mun na maa musal ci beneen. I told him it is Allah who protected me and saved me on this time. How did you feel being in pre-trial detention for 5 months, 10 days, 17 days and 5 hours? Lan nga yëg ci ñu jàppala lu tollu ci juróomi weer fukki fan ak ñaar ak juróomi waxtu yoo xam ne ñu ngi la fa teg te àtteeguñ la. And bearing in mind all the torture that you went through, how do you feel about all that? xalaat tamit mitital gi nga xam ne yépp moom lañ la def loo yëgoon jamono boobu. Isa man su ma la waxee dëgg man nekkatuma fa woon. Isa, if I can tell you the truth, I was not there then.
man for some reason am na lu ma gëmoon daal. For a reason, there was something that I believed in. te pour man maa ngi doon dunda bu sell. And for me, I was having a very good living. te xam ne foofu da place bu xat boobu. And I knew that that tight place, lépp suma lépp fa la ne. everything for me was there. Suma sanguwaay, suma toilet, falay sango, falay nane, falay fanane, lépp. My toilet, my bath, my shower, and everything was there with me. That's where I used to eat and drink. waaye yàlla aar ma rek. But I was protected by Allah. boppa sax musuma faa métti. Even a headache, I didn't suffer it from there. benn ma génne. Until when I came out. How did it feel when you first arrived at... No, let's talk about your coming out of detention. Tell us how it happened. ñëw nag ci gannaaw boo xamee ne bàyyi nañ la naka la xewee. daf ma njëkk a ñëwee ni génta. Well, it looked to me initially like a dream. dama ñëw rek gis suma papa ci génta bi mu ngi ànd ak benn góor gu moo xam ne moo xawoon na suut suma papa. In the dream, I saw my father coming with somebody else. sama fa ne ma sa maama la jël si tey da ngaa dem. My father told me that it's your grandfather who came for you. Today you are going. ca suba sa ma oo officer bi. In the morning, I called the officer. ma ne ko léegi ma génn de. I told him I will soon leave. mu ne ma loolu lay ñaan yàlla manit di. He said, that's what I'm praying to Allah for. mu ne ma yow en nga ci ñun. He told me that you are a burden on us. mu ne ma NIA ak ñu toppa. He told me the NIA are after us. President's office ak ñu toppa. President's office is after us. àddina saak ñu ŋànka. The whole world is... yow soo demee moo ñu gënal de. If you live here, that's what's better for us. am na ku fa nekk tam Lamen la dëkk ñu ko Jaliba. There was somebody else who stays in Lamen called Jaliba. ku baax la moom itam. A very good person. te senior officer la woon moom And he itam. was also a senior officer. every day su ñëwaan ba am time to daan ñëw taxaw ci bunta bi di ma waxtaanal. Every day if he comes, he used to stand at the gate and we used to chat. moo tax recently si prison visits yi National Human Rights Commission def. That's why recently the prison visits conducted by the National Human Rights Group, ma dem ma fekk ko fa. I went and found him there. dem naa ba Bamba Dinka Essa. As I went all the way to Bambadinka. ma delluwaat ca suma kaso ba ubbi ko xool. I went back to the old prison where I was and looked in. ma ne nii la àddina mel. I said, this is the world. And tell us when you were released. so ba ma koy léegi ma dem. When I told him that I will soon go, this was on Wednesday. this was on Wednesday, alxames. Thursday, ajuma. Friday, may julli timis rek. I was praying the evening prayers. dégg nga kuy yuuxu suma tur ci état bi di daw di ñëw. I heard somebody shouting my name outside, running and coming. mu ñu ne Imam tey da ngaa génn. He told me, Imam, today you are going out. ma ne ko ku la wax loolu. I asked him, who told you that? mu ne ma xaw ma naka sow. He said something so. xaw ma Pa Mendi la wax or Pa Gomez something like that jël si nañ la. He said, Pa Mendi or something, Gomez have come to collect you. da ngaa dem gisi président. You are going to see the president. ko président du ma gis du ma ko gis. I said, the president will not see me and I will not see him. so ñu ne ma paagal sa bagage paagal sa bagage. They told me, pack up your things, pack up your things. ma paak. I packed. sumay bagage. I packed my belongings. li des. What was left there, ma may ko ñi ma fa bàyyi. I gave it to people who are staying behind. ma dem ñu eb ma ci moto ñu nga dem Banjul. Then we went and boarded a vehicle and we were going towards Banjul. ñu dem ba àgga ci office yi then Secretary General Njogu Lamin Ba. We went up to the Secretary General's office, Njogu Lamin Ba. Njogu papaam suma cousin la sort of. Njogu's father was my cousin. mu ne ma papa président moo ne ma receival la ko. He said, Father, President said, let me receive you on his behalf. ma ne ko waruloo def loolu luy du baax ci yow du la jik.
I told him, you shouldn't have done this. It will not be favorable to you. ma ne ko bàyyil mu receival ma boppam. I told him, leave him to receive me by himself. Imam Trrc kaa ngi toog. Imam Trrc was sitting there. Lamine Touré. Supreme Islamic Council. Supreme Islamic Council. Aliou Mbodj. Representing which organization? Aliou Mbodj and Trrc Ka ñu ngi doon teewal ñu ne Banjul Muslim Elders. Aliou Mbodj and Imam Trrc were representing the Banjul Muslim Elders. Mod Lamine Touré, Ablaye Fati ñu ne ñu ngi represent Supreme Islamic Council. Mod Lamine Touré and Ablaye Fati were representing Supreme Islamic Council. Ak Lamine Sen. And Lamine Sen. Lamine suma childhood friend la moom mag tuuti nag waaye we played together. Lamine was my childhood friend. He was a little bit older than me, but we used to play together. mu doon liggéey NIA demoon na ba nekk acting director la foog na. He was also working at the NIA. He went to the level of acting director. léegi dafa xaw a silmaxa. Now it looks like he is blind. moom it mu ngi ci mbooloo mi. He was also there. Is it something Manga? Plus somebody called Manga. mu doon liggéey GRTS. He was working at the GRTS. moom itam mu ngi fa woon. He was also there. gars yi commencé mel ni ñu maa preach. They started just like they were preaching me. Ablaye Fat ne ma lii yow xam nga ne lii kenn defu ko lii la yàlla dogal. Ablaye Fati started telling me that, you know, nobody did this. It is something ordained by Allah. ma ne ko xam naa loolu. I said, I know that. ñoom Imam Trrc Ka ñëpp daal mel ni ñu maa waar. People like Imam Trrc Ka, they all just looked like they were preaching me. bés boobu. That day. kenn ku nekk wax na Dr. Samba tam yal na ko yàlla yërëm mu ngi toog. All of them talked. In fact, Dr. Samba himself was also there sitting down. moom rek moo waxu dara. He was the only person who didn't utter a word. waaye di nga gis ci kanamam ne kontaanu toon. But you can see on his face that he was unhappy. Aliou Mbodj nag wax na suma waay la woon waaye waxoon na ci wax ju ñaaw ju ma naxari ba tey daf ma dee naxari. Aliou Mbodj said something there. He was my man before, but he said something which was very nasty, which pained me up to this day. ba tey dama dee jéem a jëllale rek pour nekk jullit. I just tried to pretend because to be a Muslim. Cross it aside. mu ne ma Imam Baba. He said, Imam Baba. yow xam nga ne. You know that. ku war a gërëm Yaya Jammeh nga. You should praise Yaya Jammeh. ndax jéggal bi mu la jéggal. Because the forgiveness he has done for you. yow xam nga ne Angleterre ñoo fi ëpp démocratie. You know that United Kingdom is the leading democratic country. waaye gis nga ni nguuri Angleterre def Abu Hamza soo mu ne fàttaliku Abu Hamza. But you see what they did to Abu Hamza. If you the can one-handed cleric. waaw ñu ngi ko téye àtte nañ ko ñu ngi ko tëj ba pare dañ ko extradite. Finsbury Park Mosque. waaw. Yes, they have arrested him, they've locked him up, and he's being about to be extradited. waaye loolu yëpp Yaya Jammeh defu la ko. But all that, Yaya Jammeh didn't do that to you. ñoom ñëpp ñu ne dama war a gërëm Yaya Jammeh. They all said that I should thank Yaya Jammeh. may leen dëgg yéen a bari caaxaan. I said, really, you people are jokers. man ma gërëm Yaya Jammeh. Me to pray to thank Yaya Jammeh? ma bañ. I refused. wax nañ ba sonna. They talked of ma ne duma ko gërëm I duma said, ko no. ñaan duma ko ñaanal. I will not thank him. I will not beg him. I will not even pray for him too. yaagut GRTS ak seen crew. Shortly, GRTS arrived with their crew. record liñ bugg a record ñoom. They recorded what they want to record. moo tax boo seetloo su ñoo wax ne Imam Baba lii la wax. If you look at it and where they say that Imam Babali said this, dañ dee domp suma kàddu man. they dump my words ñoom ñuy wax. and they are the people who were talking. su dee Imam Baba lay wax kay bàyyil mu wax rek. If it is Babali who should talk, they should have left me to waaye talk. jamono jooju noonu lañ ko doon defee. But in those days, that's how they They were falsified the news. Is that what they said? exactly ñu ne man gërëm naa Yaya Jammeh kontaan naa ci li ma bàyyi nangam li ma defoon du ma ko defati moom mooy wax ci làmmeñam waaye man gannaaw maa wax nañ bàyyi ma wax rek. Yes, they said things by themselves, saying that I have praised and thanked Yaya Jammeh and a lot and things like that. After all you have gone through, how do you feel today?
loolu nga xam ne yépp moom nga jànku wanteel nag loo yëg tey ji. Well, dama feel ne metti woon na waaye lu baax la ci man. I felt that it was really painful, but it was something good for me. Ndax jaar-jaar yooyu tax Babali nekk Babali tey. Because of those happenings are the things that made me Babali of today. Yàqal na ma lu bari tam. Well, it destroyed a lot of things for me. Suma njaboot tasaaroo nañ. My family disintegrated. Yu bari dal na ma ci. A lot of things happened to me there. Waaye gëm bi ma gëmoon tam. But the belief I had in me. Nangu woon naa reality bi. I took the reality. Ma dellu classe di jàngi. I went back to class to educate myself. Di jàng xam-xam. Trying to acquire more knowledge. Di jàng jamono it. Learning about the generation. Xam ne dina jeex. Thinking that it will come to an end. Te loolu it soo ko seetloo. And if you look at all that. Bokk na ci li tax. It was part of why. Ma nekk ci 2013. In 2013. The recipient of the award. I received an award. The human rights defendants. Human rights defendant. Yooyu yëpp ay jaar-jaar la rek. All those things are things that I went through. Are you prepared to forgive, Mr. Imam Babali? Imam, ndax pare nga nag pour jéggale? Well, xam nga. Well, you know. Pare naa lool pour jéggale. I am really ready to forgive. Ci ku jéggalu. To somebody who has repented. Oya jéggaluna. Oya did ask for forgiveness. Oya jéggaluwut. Oya didn't ask for forgiveness. Jéggalu. To ask for forgiveness has a way. Nga ñëw fii toog rek jéggal leen ma maa ngi jéggalu ngeen baalal ma ngir dafa yomba. Coming and sitting down saying that I am appealing to you, forgive me, is very easy. Su fekkee yéen loolu ngeen a jàppee jéggale. If that's what you people take as forgiveness. Wala nguur gi loolu la jàppee jéggalu. Or the government, that's what it's taking as forgiveness. Bu ngeen boo la ngeen wekki ko. If that's the truth, dismantle whatever it is. Never again bale. Never again. Génne leen ko kon. Take it off. Jéggale alxuraan daf ko jàngale ak jéggalu. To forgive is taught by the Al-Quran how to forgive. Te ñun xam nañ naka la. And we know how. Ñi ñu defoon lii yëpp. The people who did all these Trrc. Ñu ngi dajee ñoom. We are meeting them still. Am na ñoo xam ne ñu ngi high position tey. Some of them are still in high positions. Di dawal seen oto yu lëndëm. Driving their heavy and dark tinted cars. Léeg-léeg soo tukkee ci plane yi nga bokkaa ñoom plane. Sometimes if you travel on board a plane, you will travel with them. Bu yàggul dem naa benn supermarket fii xaw ma Albihaj. Sometimes ago, recently, I went to a supermarket called Alvihaj. Ba ma génnee ma tasee sa OJ moomu. When I came out, I met with that OJ. Man xàmmeewuma ko ndax maa ko njëkk a nuyu sax. I didn't recognize him. In fact, I first greeted him. Oya waaw. Oya. Bañ demee suma driver bi ne ma xàmmee nga kii. When we went, my driver told me, do you recognize that man? Ma ne ko déedéet. I said no. Man ma kii mooy OJ kii moo ne woon bokkoon na ci ñeel tocco. Yes, he told me that's the man called OJ. This man was the man who said he was part of the people who tortured you. Xam nga doo dee xam how hard it is. You don't know. You will not know how hard it is. Yow nga def li nga def ba pare. You decided to do what you wish to do. Ngeen ne Yaya Jammeh deful dara. You said Yaya Jammeh didn't do anything. Ana papi doom yi mu rey seen baay. Where are the fathers of the sons that he killed their fathers? Ana Ibulo. Where is Ibulo? Ibulo suma set lenxe la. Ibulo is my real grandson. Ñaaña ke Maam Jaara Tambedu mi ko jur. Maam Jaara Tambedu, his mother, Fatou Fall ko jur. Was born by Fatou Fall. Fatou Fall. Fatou Fall. Aïssatou Ly ko jur. Was born by Aïssatou Ly. Aïssatou Ly ak Mokhtar Ly ñu bokk benn baay mooy suma pa. Aïssatou Ly and Fatou Fall and Mokhtar Ly are from the same father who happens to be my father. Li yàqu ci réew mi dafa bëri. What went wrong in this country is too much. Te mayuñ peace chance pour juboo mun a am. And they didn't give peace a chance so that reconciliation can take place. In fact, dañ continuer di provoke ñiñ tooñ. And they are going on continuously provoking the people who were offended. Te nguur gi ak
jamono santa ñu ñun ñi bugg a réew mi ñu bos suñ xol muñ rek. The government and the community are asking us to praise our hearts to forgive so that we can forgive. Waaye nga gis lii xew dara du ci dëgga. But what do you see happening? There's nothing true in it. Waaye ba tey ñu ngi ko muñ rek. But still we are bearing. Ba ñetti at léegi. Up to 3 years now. Mu ngi xew. It's still happening. Would you be prepared to participate in a proper reconciliation and forgiveness session, as you said, that dictated according to Islam? ndax pare nga nag bu fekkee ne jël nañ ko comme ni nga ko waxee jaarale ko ci yoonu islam buñ ootee ndaje boo xam ne di nga ci mën a jéggale ndax pare nga pour bokk ci. waaw su dee man ñi ma tooñ. Yes, the people who offended me. jaar nañ fi ñu war a jaar. Go through the real right path where they should go through. nguur gi ma tooñ. The government that offended me. ak nguur gi ko uutu. And the government that took over from them. ndax nguur la rek. Governments are governments. boo ci doon na da ngay enuwaale yéen ba mu yenu woon. If you are part of it, you take what you were there for. Government is continuity. Government is a continuity. ñu jaar di comme ni alxuraan santaane jéggalu ak réconciliation ñu def ko. If go through the right path just as the Al-Quran said it, and they did as the Al-Quran said and beg for forgiveness. foog ñu def ko ñun diine ñu elif. We will do it because the religion is what's over all of us. Thank you very much, Mr. Chair. No further questions for Imam Babali. Perhaps I would seek to admit the protected information sheet provided by Imam Babali, and it should be Exhibit 109, with your permission, Mr. Chair. And I'll submit this later for the viewing of the Chair and Commissioners. Thank you. No further questions from me. Thank you, Council. First, on the procedural request, the request is granted. And thank you so much, Emma. And thank you also, Imam, for your testimony and agreeing to come and assist us here in establishing the record of what really happened. And truly sorry, really sorry, the torture that you endured, that should not have happened to anybody, any citizen of this country, let alone a religious leader helping the community. One quick question. The waterboarding that you experienced, was that only one time or several times that they poured this cold water on you? And how long did the session last, if it is one, or how long did the sessions go? Imam, Chairman Mune, daf la bëgg a laaj jamono ji nga xam ne ñu ngi la doon sotti ndox bu sedd boobu ndax benn yoon boobu rek la te bu dee benn yoon boobu la ñaata waxtu lañ ko def di la ko sotti. loolu dafa bokk ci seen wàlli mbugal suñ la ko defee ba nga mel ni ku xóom rek dañ la dee tuur ndox. That was part of their system, part of doing things, torturing. If you look like somebody who has fainted or you become unconscious, that's what they do to you. waaye man xaw ma ñaata yoon lañ ma ko def sax waaye du benn du ñaar du ñetta du ñeneen. Me, I cannot count how many times they did that to me, but I know it's not more than 1, 2, or even 3 or 4. Thank you very much for that. Again, truly sorry about that. Thank you. One question, not terribly important. The answers you gave to the question that your interrogators posed about the source of your monies. One of the things that you mentioned there is raffle tickets. Just want to know, is purchase of raffle tickets haram or not? mu ne daf la bëgg a laaj rek jamono ji nga xam ne ñu ngi la doon laaj naka nga amee sa xaalis yi ci sa tontu yi am na boo ci wax ne am na raffle ticket boo xam ne ci nga amee xaalis bi léegi muy laajte nag raffle yi lan la xar la wala lan. du woon raffle talents competition la woon. It was not a raffle, it was a talents competition. Africell ñoo ko defoon ñu seet xale yi ñi ci dàq angale ñi ci gën a
am yar kii la woon yàlla def suma doom jël force. It was not a raffle. It was a talent competition where the youth you have to take part. And in it, it was my daughter who won that talent competition. Was it Face of Africell? Yes, Chila suma doom introduced that kind of hijab. Be mujjé xew mom lañ ko tuddé won sa yamu ndaw lañ tuddé won musoram bobu. It was my daughter who introduced that kind of hijab. It was some sort of a head cover, and it was even named after her, Yamundao. Te bala mo dem, and even before she went there, laaj na ma indi form cinema dama buga boka. She asked me that and told me that she wanted to join that competition. Ma laaj ko naka la competition bi di demé. I asked her, how is this competition going on? How is it going to be done? Mu wax ma yépp. She explained everything to me. Mané ko lutax nga buga boka. I asked her, why do you want to be part of it? Mune ma baba janghay dañ fogné bo solo lu gata wonewulo sa cieur munulo and ak jamano te amna solo yo xamné boko solé yiwna rafetna te dina anda jamano ñun Maroc lool lañ fa xam. She told me, father, the girls of today think that if you don't wear short skirts and trying to show off your parts of your body, you are not looking elegant. But I want to show them that wearing long clothes which are also dignified is very good, and they are also elegant, and this is what we used to wear in Morocco. Madam be Africell laaj len ñom itam. I went all the way to Africell and asked them. Ñu ne man ku bëgga sol li nga bëgga sol ya ko designal sa bop ñu ñu ñawal la ko jox la ko. Well, they told me that anybody who taking part, you will decide what you are going to wear. And in that case, we will prepare it as you want it, and we will give it to you. Maneko go ahead. Then I told her to go ahead. Mu go ahead. She went ahead. Jamono joju ñu ko fekke won. In those days, those who were present, yow fogg na fekke ya gi South Africa. I think you were at in South Africa. Waye lu amon solo la. But it was something important. Changeon na rew bi bu bari. It really changed a lot in this country. Mota legi boko sétlo sa xalé yu jigéen yu bari dañ dé hijab. That's why a lot of young girls now are wearing the hijab. Bravo, Imam. Thank you very much. I'll turn to the commissioners on the left. If there are any questions, Deputy Chair, you have the floor. Thank you very much, Imam. Imam. I have just one small question. What was Imam Trrc's position Imam Trrc after the president took over the praying ground and denied access to everyone to that area? Did he still see the praying ground as a place of idol worship? Gannaaw boo xamee ne président bi nang tegoon na loxoom ci ñaanukaay boobu ndax foofu benn tey ñu ngi ko gisee ne daal jaamukaay xërëm la. Adileet watawat. Don't do it. Xam nga. You know. Jamono jooju. In those days. Ak ustaas yim tombeeloon jamono. And the ustaas who were around in those days. Baba bu wàccee kaamil këram bidaa la. Baba, if he happens to read the Kamil in his home, they take it as bidah. Baba bu defalee papaam 40 days bidaa la pour ñoom. Baba, if he performs a 40 days charity for his father, for them they take it as bidah. Waaye yaaya ba gorom bi dee njëfal nañ ko 40 days defal nañ ko 7 days wàcceel nañ ko kaamil boobu du bidaa. But Yaya's in-law, when the in-law died, they carried out 40 days charity for him. They did all sorts of charity for him, and that was not part of bidah. They didn't take it as bidah. Su baba wàccee kaamil jànge alxuraan gunjur pour ñoom jamono jooju bu bidaa la. If Baba should read the Al-Quran at Gunjur in those days for them, they will take it as bidah. Waaye bu ko Yaaya Jammeh defee boobu du bidaa. But if Yaya Jammeh does it, they will not take it as bidah. Bu Yaaya Jammeh ootee putam paf. If Yaya Jammeh calls for an putam paf, Imam mu ne mën nga faa dem boobu sunna lay doon pour nga seetaan ko. Imam, you can go there. It will be a sunnah for you to go and look at it. Bu Yaaya ootee jigéen ñi di bëre.
If Yaya calls for women to come and wrestle, this all happened here. If anybody looks at that, well, you have done sunnah. You are a patriotic citizen. You are somebody who likes your nation. If you condemn that, you will be looked upon as a bad citizen. This is why we should thank Allah. What we have. What? Tuti bari. Tuti bari. Okay, whether it is plenty or small, let's thank Allah. Let's pray to Allah to maintain peace for us in this country. Yes. Thank you. Yes, Commissioner Jamasise. Wa alaykum salam. Lafta kay ñinen ka kuma dol la ye ko le amen soto prisino to fo ye wato dilale pour ye saliba lama la bëgg laaj jafe-jafe yooyu nga xam ne yaa ngi ko doon am ci kaso bi ndax mënoon nga am waxtu pour di def sa julli yi aw ma woon lenn lu ma fay def lu jóglee jàngam alxuraan. There was nothing I was doing there except praying and reciting the Quran. demoon naa ba ma nekk fa firikati génta. I was there up to a point whereby I used to tell them about their dreams. Gis nga qissatul Yusuf. You see Yusuf's history. Lim doon firil génta prisoner si di génta di ñëw di ko wax mu xam génta lool. When he was telling the prisoners about their dreams, whoever dreams, he will come to him, he will tell you what the dreams mean. Kaso boo ko boolee jaamu yàlla tuuti rek. If you are in jail and you decide to stand on religion and give yourself up to Allah, yàlla moo lay woon boppam. It's only Allah who will show you himself. Borakoli sa firil naa ko fa génta. Even Borakoli, I deciphered his dream for him there. Yàlla fam nekkoon la nekk ba tey ñun ñoo xaw a soppeeku rek. Allah is at the same place where Allah has ever been. It is we the people who change. Ndax léegi suñ jamono bi distraction dafa bari. Because our generation is full of distractions. Waaye yàlla la. But Allah is Allah. Thank you very much, Imam. Si, you have the floor. Baba, assalamu alaikum. Alaikum salam. Si. Imam Nubada. Tettere Allah. Fadjama. Mawdum. Even the Chuluma Minam Dalitan ko gede sunin gore obengo. What I want to ask you about is the female genital mutilation. The generation at that time, you were there with some other people. And when you were doing it, were there people who were with you and following what was being done? On top of the religion? Or somebody who was with you just accepted it like it? Jogino be gede mum de ko tuba ko totano mon kalise do yo on kaddum walla ko dañu mbolo wongo ciagal be ganda kadi ko andube be ganda be dentuda dum. Well, at that time also, was it that it was the white men who were giving you money to do what was happening, or was it an organization who was responsible for everything that was being done? That's what I wanted to ask. Ajarama. Thank you very much. Ina heavy. It is plenty. Seren be maube. Elder Serer people. Be tawti min hen. They found me there. Andu be hewbe. A lot of wise men. Tawti min hen. Were found us there. Te ko gandal cellungal ni feññini dum. And that was revealed by real knowledge. Te heddibe be na dum bada ha joni. And there are people who are still practicing it up to now. Yoga he mabbe nani hen. Well, some of them are knowledgeable people and they are still holding the fort. But there are people who also refuse that and they don't want to do it. You know, if you learn the Sharia,
Well, if you understand what just he said, can you decipher that for us? ina hegede eden dañi droit lourdude hen. We have the law of looking into it and doing qala e qila ina heewi defte sharia. Those type of things are plenty in Sharia books. kono min mi wi'anima komin joɓaɓe. But me, I didn't say that we have been paid or we are being paid. mi wi'ima bandam debbo. I said my niece, a lady who happens to be my niece. ko en sanko hare makko immori. That's how she died. She died in FGM. mi wi'ima mamam debbo. I said my grandmother, ko cunninatnoɗo. she was somebody who used to circumcise females. mi wi'ima laamu ngu. I said the government. ko WHO. And the WHO. dendagal jogingal ngal cellal yimɓe ɓe fof e aduna he. That's the organization who is responsible for the world. That's why it's called the World Health Organization. kamɓe e laamu ngu liggorta ɗen geɗe. They were working hand in hand with the government on those things. minen ko yomin pindin hen yimɓe tan. What we were doing was to sensitize people about what it involves. e banggal diine. On the side of the religion. wonko yurmini noon. There is something very sad. enen ɓaleɓe enen julɓe. For us, we blacks and we Muslims. kala ko ari tan. Whatever comes. sina woni neɗɗankagal. If it comes on the side of humanity. mbiyeten ko tubakoɓe gaddi ɗum. We used to say it is the white man who brought this. si en mbi hande huququl insan. When today we say huququl insan, what does it mean? Human right. When we say human rights, they will say this is the word of the white man. They will say to you, have you forgotten what the Quran says about humanity? Al-Quran Allah wima tottu jom haqqe fof haqqe mudum ko dum woni nun dal. The Quran says give people their dues accordingly. Dum non ko enen julbe enen balebe burno adade darade hade mbi ko tuba ko be immuri. It was the black people and we the Muslims were the people who were doing these things even before the white man came in. En jejjiti Seydina Umar. We forgot that Seydina Umar. Nde o tawi arabe ona lepta maccudo makko o. Where he went and stood, I was talking to his slave. Holko wi. What did he say? O wi mata astab adhumun nas wa awladathum ummahatuhum ahrar. Please interpret. Mune. He said. Seydina Umar bam ñëwé. When Seydina Umar came. Mu fekk arab bi mu ngi toroxal nit ki ne koku jaamam la. And found an Arab torturing somebody he called his slave. Seydina Umar dafa mer. Seydina Umar became very angry. Mu ne leen mata astabatumun nas wa awladatum ummahatuhum ahraran. Kañ ngeen ñëw ba di jaamloo doomi aadama yi. He told them, when did you come to the point of making your fellow humans slaves? Te seen yaay yi jur leen ñuy ay gor yàlla jox leen seen ngor. Your mothers brought you into the world as free men. God made them free men. Waaye ñun African bi saka Muslim bi. But we Africans, especially the Muslims, lépp lu baax. whatever is good, suñ ko indee suñ biir. if they bring it among us, dañoo ne tubaab yee ko indi. we will say it is brought in by the white man. Waaye soo ne domma. But if you say a witch or a wizard, lekkante. to eat each other, boobu African la. that's African. Soo ne cëri doomi aadama. If you say human rights, ñu ne tubaab la. they said it's the white man. fàtte nañ alxuraan moo ñu ne joxal kenn ku nekk cëram borom cër bu ne jox ko cëram. We forgot that it is the Quran which says give every person his or her right. fàtte nañ ne Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ne la fadla ala al arabi min al ajam wala min al ajam ila al arab. We forgot that it was the Prophet who said ku weex ki gënul ku ñuul ki. the white man is not better than the black man. ku ñuul ki gënul ku weex ki. The black man is not better than the white man. lu dul ci ragal yàlla. Just who is better is the person who is God fearing. dafa jot
it's time pour ñu jëlal suñ boppa cëri doomi aadama yi. so that we can take our own human rights. ñu liggéey ci ñax ñu goreel doomi aadama yi. Let's work on it to make people free and have their rights. ñu dellu ne xam ne yàlla mu ne walaqad karramna bani aadam wa hamalnaahum fil barri wal bahri wa razaqnaahum ala kasir mimma fadalat takbira. Let's go back and said Allah. mu ne man maa binda doomi aadama cëral ko. Allah said He created humanity and gave humanity rights. ma teral ko. And I respected humanity. ma tàggatal ko géej beeg jéeri beeg asamaan na suuf ba lu ko ci neex mu mun ko cee def. I created everything in the world for humanity so that humans can do anything they want in these things. kon dafa jot. Then it is time. ñu bàyyi lépp lu baax ñu tubaabel ko. Whatever is good, we say it's the white man. lépp lu ñaaw ñu ne booboy suñ cosaan. Whatever is bad, we say that's our culture. seeta cëri doomi aadama. Look at human rights. jigéen joo xam ne dem jàngut. A woman who has not gone to school. jëfandikoowul anesthesia. She is not. She didn't use anesthesia. génne ko jël paaka bi ne ko tapit. You take a knife and cut a part of that person's body. kooku dinaa ca ba dee. And the person will bleed to death. wala su fekkee ne jig na ko itam. If the person survives that, mun na mujjee coono bu bari. she might remain with a lot of pain. lii xam-xama ko wéral mu ngi ci téere yi. Well, this is knowledge which is in some books. soo buggee xam da ngay gestu. If you want to know, you have to look around. You have to look for it. su doon lu gën. If it is something better, boo demee Saudi Arabia ca Kaaba ba lañ koy def. if you go to Saudi Arabia, they will do it at the Kaaba. konoon duñ ko condemn. Then it will not be condemned. su doon lu gën. If it is something better, konoon ñu ne neen ñun ñëm ñu def ko. then we between ourselves we will do it. waaye aada la. But it's just a culture. am na ñum doon seen aada suñ biir. It is a culture for some of us amongst us. am na ñum doonut seen aada. There are people amongst us who ndax ñun ñoo gën a jullite ñooñu. who didn't take it as culture, and we are not better Muslims than them. ndax ñun ñoo leen gën a set. And we are not clean, more clean than them. jotaay bi du jotaay FGM waaye ko doon ñu continuer. It is not an FGM meeting. We would have continued. Thank you very much, Imam. I will now turn to my fellow commissioners on the right. Any questions? Fine. There are none. If you have any concluding remarks to make, Imam, please proceed to do so now. Imam, bu fekkee ne am na yan kàddu yu mujj yoo xam ne bugga nga ko fee gaaral léegi mun nga koo def laajte yi jeex na. jërëjëf. Thank you. ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax. I wish to thank all of you. di leen ñaan ngeen yokka seen muñ. And I am appealing to you, increase the forbearance that you have. liggéey bu métti ngeen am. You are doing a very hard work. liggéey bi gën a métti. The most difficult job mooy bugg a jubale ñaar ñu juboowut. is to reconcile two people who have not been in the same, or who have not been in good terms. soo waxee dëgg te yàlla tax. If you tell the truth because of Allah, te nekkut lu ma taamu man. and it is something that I'm not used to, ma tuddee la naafeex. I will call you a hypocrite. mbaa ne la dañ la dukku. And I will say that you have been bribed. mbaa ma ne da nga ma bañ. Or I will say that you hate me. kon foog ngeen muñ yéen. Then you have to bear. waaye ma ootam suma mbokki victimes yi. But I am also calling upon my fellow victims. ñu gën a muñ rek. Let them just bear. gënoon na fee métti. It was more painful than now. amoon na jamono. There was a time. boo xutbee ba wàcc sa minbar. If you do your sermon and leave your pulpit, dootal nelaw. you will not even think of sleeping. am na leneen looy xalaat. There is something else that you will be thinking of. mbir mi su emoon fii sa sant yàlla la. Even if it ends here, that's thanks to Allah. waaye maa ngi ñaan ñi tooñ tam. But I'm also appealing those who offended people. nañ rëccu. Let them have remorse. Let them regret. te buñ ko ndamoo. Let them not be proud of it. na xam ne nguur gi sa su télé pour atte ko. Let them know that even if this government stands to take them to trial. yàlla ñoo wax ci alxuraan ne alaysa allahu bi ahkamil hakimin.
Allah has told us something from the Quran. What does that mean? Moy yalla mu ne xana nekkul ne man yalla may atte li ngeen atte woon ba pare. Allah is telling them that you people, isn't it that me, I am the judge of whatever you people have judged for yourselves? TRRC bu yalla bi. TRRC of God, of Allah, newta buta de. is very difficult to undermine. Kon nañ ñew jaakarlo bi te nangu liñ def. Let them come and stand in front of the TRRC and agree to what they have done. And accept to their atrocities they committed. Te mangi ñaan di general public. And I'm also appealing to the general public. Bulen dundi keneen gënal seen digganteeg yàlla. Let nobody's life be better than what is between you and Allah. Ak kum muna doon. Whoever it may be. Kur accatay sa kanam. Kura chatay sa kanam. You always favor yourself. Okay. Anybody favors yourself. Kon bu boba. So because of that, ñun buñ nango joté. Let's not stand against each other. Ngir palaasi keneen ku fa jëm. Because of somebody's place who has gone there. Man babali nak man na jégale de. Me, Babali, I can forgive. But I have not yet forgiven anybody. Because nobody has asked forgiveness from me. Anybody who takes the right path for forgiveness, and that person does what he should or she should have done, we can look and see whatever the way should be. May Allah help us all. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Thank you all. Thank you very much indeed, Imam, and again for agreeing to come to testify before the commission. We are going to end today's proceedings and resume tomorrow morning, 10 o'clock. Meeting is adjourned. Thank you all. Okay.